ఓకే సార్. హాయ్, గుడ్ ఈవినింగ్ అందరికీ. 3వ రోజు సోషల్ క్లాస్కి స్వాగతం. ఈరోజు మనం ట్యాంక్స్ గురించి తెలుసుకుందాం. మరి సార్, నా వాయిస్ క్లారిటీ ఉంది కదా సార్? సార్, ఓకే. ట్యాంక్స్ సార్, ట్యాంక్స్ అండ్ గ్రౌండ్ వాటర్. Tanks and groundwater. Now I am going to my screen share. Sir, screen visibility undi kada? Sir. Okay. Today's topic is tanks and groundwater. In this topic, we have some important words. This may be asked in our exams. That's why here I suggest some definitions and meanings for them. Like pervious rocks. The types of rock that allow water to go down the soil. అంటే ఇవి పెర్వియస్ రాక్స్ అంటారు వీటిని. ఇవి మనకి దాంట్లో నుంచి నేలలోకి వెళ్ళడానికి, వాటర్ వెళ్ళడానికి ఇవి అలౌ చేస్తాయి. అంటే సాలిడ్ గా ఉండకుండా వాటిలో మధ్యలో కొన్ని టైప్ ఆఫ్ అంటే పలుగురాళ్ళు అని చెప్పి మనం ఇక్కడ వాడుకుంటుంటాం కదా. పలుగురాళ్ళు, గనేట్రాళ్ళు, ఇవి మొత్తం పెద్దగా ఒక్కటేలాగా ఉండవు, అంటే బండలాగా ఉండవు మొత్తం. ఇవి కొన్ని మధ్యలో గ్యాప్స్ ఉంటాయి, అవి లోపలికి వెళ్ళే విధంగా ఉంటాయి పెర్వియస్ రాక్స్. ఇవి గ్యాప్స్ ఉంటాయి అన్నట్టు వీటి లోపల. ఇప్పుడు మీరు కొన్ని దగ్గరలో బోర్ వేస్తుంటే విని ఉంటారు, మీ దగ్గర బోర్లు నడిపిస్తున్నప్పుడు మధ్యలో గ్యాప్ వచ్చింది, వాటర్ వస్తుంది, గ్యాప్ వస్తే వాటర్ వస్తుంది అనేది ఒకటి మనకు వినిపిస్తూ ఉంటుంది. అంటే ఇటువంటి రాక్స్ ఉన్న దగ్గర ఇవి సమ్ మెత్తగా ఉంటాయి రాక్స్, హార్డ్ రాక్స్ కావు ఇవి. వాటిని పెర్వియస్ రాక్స్ అంటారు. నెక్స్ట్, ఇంపెర్వియస్ రాక్స్. ద టైప్ ఆఫ్ రాక్స్ దట్ డు నాట్ అలౌ వాటర్ టు గో డౌన్ ద సాయిల్. అంటే ఇవి ఒక పెద్ద లేయర్ లాగా ఉంటాయి, అంటే చాలా పెద్ద ఏరియాలో ఇవి ఒక పెద్ద లేయర్ లాగా ఉండి దాంట్లో నుంచి లోపలికి నీళ్లను వెళ్ళనివ్వవు. ఇప్పుడు మీరు ఒక బకెట్ నీళ్లు తీసుకొని ఒక పలుగురాళ్ళలో పోయండి, ఒక బకెట్ నీళ్లు తీసుకొని మన గ్రానైట్ ఉంటది కదా, ఫ్లోరింగ్ చేసినటువంటి గ్రానైట్ పైన పోస్ట్ చూడండి, ఏవి వెళ్ళిపోతాయి. అప్పుడు మీకు తెలిసిపోతుంది పెర్వియస్ రాక్స్, ఇంపెర్వియస్ రాక్స్ అంటే. మీకు అర్థమయ్యే భాషలో చెప్పాలి అంటే. నెక్స్ట్, వెజిటేషన్. ద ప్లాంట్ ఆఫ్ లైఫ్ ఆఫ్ ఏ రీజియన్. అంటే ఒక ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి ఈ పచ్చదనము, అంటే చెట్లు చేమలు ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని అన్నిటిని కలిపి వెజిటేషన్ అని అంటారు. ఆక్విఫైర్స్. a bed of rock that allow water go down through it. అంటే దాంట్లో నుంచి పెర్వియస్ రాక్స్ అన్నట్టు. అంటే పెర్వియస్ రాక్స్ ఆర్ ఆక్విఫైర్స్. పెర్వియస్ రాక్స్ ఆర్ ఆక్విఫైర్స్ అంటే ఇవి దాంట్లో నుంచి వాటర్ని కిందికి వెళ్ళే విధంగా అలో చేస్తాయి. నెక్స్ట్, మెగాలిథిక్ ఏజ్. అంటే దీంట్లో మనకు ఈ లెసన్ లో ఈ మెగాలిథిక్ ఏజ్ అనేది ఒక వర్డ్ వస్తుంది. మరి ఆ మెగాలిథిక్ ఏజ్ మీన్స్ the age when huge stones were used to make structures. మనకు కొన్ని ఏరియాల్లో చాలా పెద్ద పెద్ద రాతితో ఉన్నటువంటి కట్టడాలు కనిపిస్తాయి. అంటే పెద్ద బండలు, ఆ బండలను నిలబెట్టినట్టుగా ఎవరో ఈ పెద్ద పెద్ద, అంటే అప్పుడు స్మూత్ గా చేసి ఇప్పుడు మన ఇష్టం వచ్చినట్టు కట్టుకునేంత టెక్నాలజీ లేని ఆ సమయం, పాత రాతి యుగం అంటాం కదా, అది మెగాలిథిక్ ఏజ్ అన్నట్టు. నెక్స్ట్, యాన్సెస్టర్స్. యాన్సెస్టర్స్ అంటే మన పూర్వీకులు. ఎ పర్సన్ ఇన్ యువర్ ఫ్యామిలీ హూ లివ్డ్ ఎ లాంగ్ టైమ్ ఎగో. అతన్ని మీరు చూసి ఉండకపోవచ్చు. మీ యొక్క పూర్వీకులు అంటే మీ ముత్తాత, వాళ్ళ ముత్తాత వాళ్ళందరూ యాన్సెస్టర్స్. అంటే మీ తాత కంటే ముందు తరం వాళ్ళు,
నాకు తెలిసి మీ తాతను మీరు చూసి ఉంటారు. కానీ అంతకంటే ముందు తరం వాళ్ళని చూసిన వాళ్ళు తక్కువ. తాత వాళ్ళ తండ్రిని, వాళ్ళ తండ్రిని చూసిన వాళ్ళు తక్కువ. వాళ్ళని యాన్సిస్టర్స్ అంటారు. నెక్స్ట్ ఎక్స్‌టెన్షన్ కవరింగ్ ఎ లార్జ్ ఏరియా. అంటే విస్తీర్ణం ఒక పెద్ద మొత్తంలో ఉన్నటువంటి విస్తీర్ణం. సిల్ట్ శాండ్ శాండ్ సిట్టింగ్ ద రివర్ ఆర్ ట్యాంక్. పూడిక అంటాం మనం. తెలుగులో చెప్పాలంటే పూడిక అంటాం. మరి సిల్ట్ అంటే ఒక ట్యాంక్‌లో ఉన్నటువంటిది. పూడిక ఎప్పుడైతే పూడిక చెరువులో ఉంటుందో అప్పుడు దాని యొక్క కెపాసిటీ తగ్గిపోతుంది. కాబట్టి మనం ఏం చేస్తాము అంటే సమ్మర్‌లో ఎప్పుడైతే అది డ్రై అయిపోతుందో అప్పుడు ఆ సిల్ట్‌ని తీసుకెళ్ళి మనము చేన్‌లల్లో అంటే మన పంట పొలాల్లో దాన్ని ఒక ఫెర్టిలైజర్ లాగా యూజ్ చేస్తాం. అంటే అదొక సారవంతమైనటువంటి మెత్తటి మట్టి. అది ఫెర్టైల్ సాయిల్ ఉంటుందది. అది తీసుకెళ్ళి ఆ మట్టిని తీసుకెళ్ళి మన సాయిల్‌లో వేసుకుంటారు. నెక్స్ట్ ఇరిగేషన్. వాట్ ఇస్ మీన్ బై ఇరిగేషన్? సప్లై ఆఫ్ వాటర్ టు అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్. మనకు ఇరిగేషన్ అనేది ఉంటుంది. ఇరిగేషన్ అంటే మనము వ్యవసాయానికి ఏదైతే వాటర్‌ను ఇస్తామో దాన్ని ఇరిగేషన్ అంటాం. అంటే పైపులతోటి ఇట్లా కాలువలు చేసి చిన్న చిన్న మళ్ళకి ఇస్తాం కదా! దాన్ని ఇరిగేషన్. పెద్ద కెనాల్స్ నుంచి చిన్న కాలువల వరకు. అంటే హ్మ్. ఇప్పుడు నదిలో నుంచి తీసుకొచ్చిన దగ్గర నుంచి మన పొలం దాకా జరిగే ఈ వ్యవస్థ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఇరిగేషన్ అంటారు. అక్యుములేషన్ గ్రాడ్యువల్లీ గెట్ మోర్. అక్యుములేషన్ ఇంకా ఎక్కువ మొత్తంలో తీసుకోవడం. నెక్స్ట్ పెబ్బల్స్ రౌండ్ స్టోన్ దట్ ఫౌండ్ ఇన్ ద వాటర్. మనకు ఈ నది వస్తుంది కదా, నది పారిన తర్వాత మీరు ఎప్పుడైనా ఇసుక తీసుకొస్తారు కదా, ఇసుక ఇల్లు కట్టడానికి మీ చుట్టుపక్కల గాని, మీరు గాని ఇసుక తీసుకొస్తే దాంట్లో చిన్న చిన్న గులకరాళ్ళ లాగా ఉంటాయి. రౌండ్‌గా. ఎవరో మంచిగా దాన్ని స్మూత్‌గా మెషిన్ తోటి పాలిష్ చేసినట్టుగా ఉంటాయి గదా! వాటిని పెబ్బల్స్ అంటారు. అవి ఈ నది ప్రవాహంలో కొట్టుకొని వచ్చేసి అవి అలా స్మూత్‌గా అవుతుంటాయి. వాటిని పెబ్బల్స్ అంటారు. అంటే ఆ రౌండ్‌గా ఉండేటువంటి రాళ్ళు. లేయర్స్ పొరలు. క్వాంటిటీ ఆర్ థిక్‌నెస్. మరి ఆ లేయర్స్ ఆహ్, అనేటివి అవి మనకు ఉపరితలం నుంచి కిందికి లేయర్స్‌గా ఉంటాయి. అలాగే మన చర్మం కూడా లేయర్లుగా ఉంటుంది. పైన లేయర్ నుంచి 7 లేయర్స్ అని అంటారనుకుంటాను. బయాలజీ టీచర్ అయితే చెప్తారది. మరి అలాగే భూమి లోపల గూడా లేయర్స్ ఉంటాయి. మీరు తవ్వుతుంటే మొత్తం ఒకే రకమైన మట్టి రాదు. మీరు బోరేస్తున్నప్పుడు మొత్తం ఒకే రకమైన మట్టి రాదు. డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ లేయర్స్ వస్తుంటాయి. ఒక్కోసారి ఎర్రమట్టి వస్తుంది. ఓసారి రా అంటే బండ వస్తుంది. బండ కింద మళ్ళీ ఒక మొరం లాంటి మట్టి వస్తుంది. అంటే అలా ఈ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ లేయర్స్ అనేటివి మనకు ఉంటాయన్నట్టు. నెక్స్ట్ స్విఫ్టీ డన్ క్విక్‌లీ అండ్ ఇమ్మీడియేట్‌లీ. అందుకే ఇప్పుడు మనం ఒకటి స్విఫ్ట్ అంటాం గదా! అదొక చిన్న పక్షి. చాలా వేగంగా పరిగెత్తే పక్షి. అందుకనే ఈ మారుతి సుజుకి కంపెనీ వాళ్ళు స్విఫ్ట్ అని జెప్పి ఒక కారు పేరు గూడా పెట్టుకున్నారు. స్విఫ్ట్ అంటే వేగవంతమైనది. చాలా తొందరగా అన్నట్టు. ఎక్స్‌ట్రాక్టింగ్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ అబ్‌టైనింగ్ తీసుకోవడం, ఎక్స్‌ట్రాక్ట్ జేయడము. ఒక దగ్గర నుంచి తీసుకునే ప్రక్రియని ఎక్స్‌ట్రాక్టింగ్ అంటారు. హార్వెస్ట్ the time of a year when the crops are gathered on a farm. అంటే వ్యవసాయం చేయడము, మరి ఎప్పుడైతే క్రాప్స్ రెడీ అయితాయి కదా దాన్ని కోయడం, పంట కోతకు అంటాం కదా. అందుకే మీరు ఈ మధ్య హార్వెస్టర్ అనే ఒక మెషిన్ వచ్చింది. హార్వెస్ట్ అంటే పంట కోత కోసం ఉపయోగించేదాన్ని. దాన్ని హార్వెస్ట్ అని అంటారు. హార్వెస్ట్ అంటే పంట కోసేటువంటి సమయం అది. మరి ఫర్టిలైజర్ సబ్స్టెన్స్ యాడెడ్ టు సాయిల్ టు మేక్ ప్లాంట్ గ్రో మోర్. ఫర్టిలైజర్స్ అంటే మనం కొన్ని అడిషనల్‌గా సబ్స్టాన్సెస్ ఇంకా కొన్ని వీటిని నేలకు యాడ్ చేస్తాం. ఎందుకు? పంట ఎక్కువగా ఆరోగ్యంగా పెరగడానికి. ఆ ఫర్టిలైజర్ ఇప్పుడు మీరు ఫర్టిలైజర్ షాప్ నుంచి తెస్తారు కదా! డీఏపీ అని, యూరియా అని అవన్నీ. అవి ఆ పంటకు అంటే మనకు ఒక పంట పెరగడానికి భూమిలో నుంచి కొన్ని న్యూట్రిషన్స్ కావాలి. ఆ భూమిలో అవి లోపించినప్పుడు మనకు ఆ పంట సరిగా ఎదగడం అనేది ఉండదు. మరి ఆ భూమిలో
ఆ ఫర్టిలైజర్ లోపించింది అని మనకు అనిపించినప్పుడు దాన్ని యాడ్ చేస్తుంటాం. జింక్ అని, సల్ఫర్ అని, ఫాస్ఫేట్ అని, ఇట్లా రకరకాలుగా ఉంటాయి కదా, అవి మనము ఆ పంట పెరగడానికి వీటిని యాడ్ చేస్తుంటాం. నెక్స్ట్ పెస్టిసైడ్స్, కెమికల్స్ యూజ్ టు కిల్ ద ఇన్సెక్ట్స్. కొన్ని పురుగులు వస్తాయి కదా, ఆ పురుగులు చంపడానికి పెస్టిసైడ్స్ వాడతాము. అంటే ఈ పత్తికి వచ్చే పురుగులు కానీ, వంకాయలు, బెండకాయలకు, కూరగాయలకు అన్నిటి పురుగులు పడుతూ ఉంటాయి, చిన్న చిన్న పురుగులు. ఆ పురుగులను చంపడానికి ఉపయోగించే కెమికల్ని పెస్టిసైడ్స్ అంటారు. అంటే మీకు ఎప్పుడైనా క్వశ్చన్లో వచ్చేటప్పుడు క్వశ్చన్లో అడగాలంటే మీరు ఫర్టిలైజర్ అంటే ఏంది, పెస్టిసైడ్స్ అనేది మీకు ఒక ఐడియా ఉండాలి. అంటే ఇవి తొందరపడే అవకాశం ఉంటుంది ఫర్టిలైజర్కి పెస్టిసైడ్స్కి తేడాలు. కాబట్టి అది మీరు కొద్దిగా గమనించండి. నెక్స్ట్ we have evidence of tanks of built used for agriculture from the times of megalithics. ఇప్పటిదాకా చెప్పుకున్నాం కదా మెగాలిథిక్స్ అంటే ఏందో. అంటే పాత రాతి యుగం, అంటే ఆ రాతి యుగం నుంచి మనము ఈ చెరువులను, అంటే ఒక చెరువుని యూజ్ చేసి ఆ వాటర్ని అగ్రికల్చర్ యూజ్ చేసుకోవడం అనేది పాత రాతి యుగం నుంచి ఉంది, మనం ఇప్పుడు కొత్తగా యూజ్ చేయడం లేదు. ద పర్సన్ హూ రెగ్యులేట్ ద యూజ్ ఆఫ్ వాటర్ ఫార్మ్ ద ట్యాంక్ ఈజ్ కాల్డ్ నీరటి ఆర్ నీరు కట్టే మనిషి. నీరటి అంటారు. జనరల్ గా ఊర్లలో ఈ ముదిరాజు క్యాస్ట్ వాళ్ళు ఉంటారని అనుకుంటాను నేను, ఐఎమ్ నాట్ షూర్ అబౌట్ దట్. అంటే నీరటి వాళ్ళు, అంటే మా విలేజ్ లో ఉన్నారు వాళ్ళు, ఏమన్నారు, వాళ్ళ నీరటోళ్ళు అంటారు. నాకు Hi friends, అర్థమయ్యేది welcome కాదు to Tech Boy నీరటోళ్ళు 1. అంటే ఏంది, వాళ్ళ ఇంటి పేరేమో అనుకున్నాను. కాకపోతే ఎప్పుడైతే నేను ఈ కొత్త బుక్స్ వచ్చిన తర్వాత దీన్ని చూసిన తర్వాత అర్థమైంది నాకు ఏంటంటే, ఆ చెరువులో నుంచి నీళ్లు మెయింటెనెన్స్ చేస్తే, రెగ్యులేట్ చేసే వ్యక్తిని నీరటి లేదా నీరు కట్టే మనిషి అంటారని నాకు తెలిసింది. అంటే ఈ యొక్క నీరటి అని చెప్పి చెప్తారు, ఆ వ్యక్తిని నీరటి అంటారు. ద పర్సన్ హూ రెగ్యులేట్స్ ద వాటర్ ఫ్రమ్ ద ట్యాంక్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ నీరటి ఆర్ నీరు కట్టే మనిషి మన దగ్గరలో చెప్పుకోవాలి. మరి గ్రౌండ్ వాటర్, the water accumulates below the ground in the gap between rocks, pebbles, sand, etc. This is called groundwater. అంటే భూమి లోపల నుంచి మనము ఏదైతే వాటర్ను తీసుకుంటున్నామో, భూమి లోపల ఏదైతే దాన్ని గ్రౌండ్ వాటర్ అని అంటాం. ఇది ప్రతి సంవత్సరం ఇయర్ బై ఇయర్ ఇది వాటర్ టేబుల్ తగ్గిపోతూ ఉంటుంది. ఎందుకంటే మనం యూసేజ్ ఎక్కువ ఉంది, లోపలికి పంపించడం తక్కువ ఉంది, బయటికి ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తున్నాం. మనకు కావలసిన విధంగా ఇష్టం వచ్చినట్టు బోరేసి తీసుకుంటున్నాం, కానీ మనము ఈ వర్షం కురిసినప్పుడు లోపలికి దాన్ని పోవడానికి ప్రయత్నం చేయడం లేదు. మరి ఈ గ్రౌండ్ వాటర్ అనేది ప్రతిసారి తగ్గిపోయి ఏమవుతుందంటే, ఈ బోర్లు ఎండిపోతాయి చూడండి. కొన్ని రోజులు బోర్లు బాగానే బోర్ వేసినప్పుడు పనిచేస్తుంది, కానీ తర్వాత ఇట్ విల్ డ్రై, అంటే అది డ్రై అయిపోతుంది. మరి ఆ డ్రై అయిపోవడం ఎందుకంటే ఆ లెవెల్ కంటే కిందికి వెళ్ళిపోయినాయి అన్నట్టు. అవి మీకు ఊర్లలో కనిపిస్తూ ఉంటాయి. ద లేయర్ ఆఫ్ వాటర్ విచ్ అక్యుములేట్స్ అండర్ ద గ్రౌండ్ అమాంగ్ ద రాక్స్ ఈజ్ కాల్డ్ ఆక్విఫైర్. ఇప్పటిదాకా ఇప్పుడు చెప్పుకున్నాం కదా ఆక్విఫైర్ అంటే ఏంది. ద లేయర్ ఆఫ్ వాటర్ విచ్ అక్యుములేట్స్ అండర్ ద గ్రౌండ్ అమాంగ్ ద రాక్స్ ఈజ్ కాల్డ్ ఆక్విఫైర్. అంటే తన లోపల నుంచి నీళ్ళను లోపలికి వెళ్ళడానికి అలౌ చేస్తుంది, దాన్ని ఆక్విఫైర్ అంటారు. కాకతీయ, విజయనగర కింగ్స్ అండ్ నాయకాస్ built a large number of tanks in Telangana and Rayalaseema. Kakatiya kings, Vijayanagara kings, and their subordinates, they are known as Nayakas, are built a large number of tanks in Telangana and Rayalaseema. A chain of tanks, గొలుసుకట్టు చెరువులు అని కూడా అంటారు. మరి అవి ఈ ఏరియాలో, అంటే మనది ప్లాట్యూ కదా, ఈ తెలంగాణ ఏరియా మొత్తం ప్లాట్యూగా ఉంటుంది. అంటే ఇది ఒక పీఠభూమి, అంటే మధ్యలో ఎత్తుగా ఉండి చివరికి కొనలు డౌన్ గా ఉండి ఈ సముద్రంలోకి జారిపోతూ ఉంటుంది. మరి ఈ ఎత్తైన ప్రాంతంలో మనకు నీళ్లు ఉండాలి అంటే వాటిని స్టోర్ చేసుకోవాలి, వర్షం వచ్చినప్పుడు వాటిని స్టోర్ చేసుకోవాలి. ఇది మెగాలిథిక్స్ నుంచి మనం చేస్తున్నాము. అట్లా చేసే వ్యక్తి నీరటి అంటారు.
ఆ రెగ్యులేట్ చేసే వ్యక్తిని అని కూడా ఇప్పటివరకు చెప్పుకున్నాము. మరి గ్రౌండ్ వాటర్ లోపలికి భూమి లోపలికి వెళ్ళే ఇంకిపోయే వాటర్‌ని గ్రౌండ్ వాటర్ అంటాము. మరి అది ప్రతి సంవత్సరం ఇయర్ బై ఇయర్ తగ్గిపోతుందని కూడా చెప్పుకున్నాం. మరి ట్యాంక్స్ హెల్ప్ టు ప్రివెంట్ ద రన్ ఆఫ్ వాటర్ అండ్ విత్ ద ఎరోషన్ ఆఫ్ టాప్ సాయిల్స్. మరి ట్యాంక్స్ ఏం చేస్తాయంటే ఈ రన్ ఆఫ్ భూమి పై నుంచి ఏవైతే వెళ్తున్న వాటర్ ఉంటుంది కదా, వర్షం పడ్డప్పుడు ఈ వెళ్ళే వాటర్ ఏదైతే ఉందో ఆ వాటర్ ని ఒక దగ్గర స్టోర్ చేస్తుంది. అంటే ఆ రన్ ఆఫ్ ను తగ్గించి తన ఆ ఒక ఏరియాలో స్టోర్ చేస్తుంది. మరి స్టోర్ చేసి తర్వాత మనకు కావాల్సిన విధంగా వాటిని యూజ్ చేసుకోవడానికి అవకాశం ఇస్తుంది. అంటే వర్షం వచ్చినప్పుడు ఆ ప్రవాహము వెళ్తూ ఉంటుంది కదా, మనం చూస్తూ ఉంటాం. సాధారణంగా వర్షం వచ్చినప్పుడే వరదలాగా అంటే ఒక కాలువలాగా వచ్చిపోతుంది. మళ్ళా వర్షం తగ్గిపోయిందా వెళ్ళిపోతుంది. మరి వాటర్ ఎక్కడ పోతున్నాయి? ఎక్కడనో కిందికి వెళ్ళిపోతున్నాయి. ఎక్కడ డౌన్ ఉంటే అక్కడ వెళ్ళిపోతాయి. కానీ దాన్ని ఎక్కడైతే స్టోర్ చేసుకోవచ్చో, స్టోర్ చేసుకునే ప్రాంతాన్నే ట్యాంక్స్ అంటాము. చెరువులు. ట్యాంక్స్ అంటే ఏంటివి అంటే ఇక్కడ చెరువులు. చెరువులు అనే అర్థంలో తీసుకోవాలి. మరి అలాగే uh, tank silt is used as fertilizer to the soil. ఇది మనకు ఫర్టిలైజర్ లాగా కూడా యూజ్ చేస్తాం. దేన్ని? సిల్ట్ ని. ఆల్రెడీ ఇప్పటి వరకు చెప్పుకున్నాం కదా. ట్యాంక్ సిల్ట్ అంటే చెరువులో ఉన్న పూడిక, ఆ నల్ల మట్టి ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని తీసుకెళ్లి మన పంట పొలాలకి ఫర్టిలైజర్ గా యూజ్ చేస్తాం. ఇది నేచురల్ ఫర్టిలైజర్. మెత్తగా ఉంటుంది మన్ను. మరి ఆ మెత్తటి మట్టిని తీసుకెళ్ళి మనం నేచురల్ ఫర్టిలైజర్ గా యూజ్ చేస్తాం. అది ట్యాంక్ సిల్ట్. ద లార్జ్ వాటర్ ద లార్జర్ ఆఫ్ వాటర్ విచ్ అక్యుములేట్స్ అండర్ ద గ్రౌండ్ అమాంగ్ ద రాక్స్ ఈస్ కాల్డ్ ఆక్విఫైర్. మరి పెద్ద మొత్తంలో ఈ ఆక్విఫైర్ తన లోపలి నుంచి నీళ్లను లోపలికి వెళ్ళనిస్తుంది అని చెప్పుకున్నాం. దాన్ని ఆక్విఫైర్ అని చెప్పి ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం. ద లెవెల్ ఆఫ్ the level of around water also called the water table. అంటే గ్రౌండ్ లో ఎంత వరకు ఉన్నవి, భూమి లోపల ఎంత మొత్తంలో అంటే ఎన్ని మీటర్లకు వెళ్తే మనకు వాటర్ వస్తుంది అనేది చెప్పడాన్ని ఏమంటామంటే వాటర్ టేబుల్ అంటాం. అంటే ఇప్పుడు మనకు కోస్టల్ ఏరియాలో గమనించినట్లయితే ఒక 3 మీటర్లు, 4 మీటర్లు, 10 మీటర్లకే వాటర్ వచ్చేస్తుంది. మరి ఇక్కడ తెలంగాణలో కొన్ని రూరల్ ఏరియాలో ఒక 500 ఫీట్స్ తవ్వాల్సి ఉంటుంది. మరి హైదరాబాద్ అటువంటి ప్రాంతంలో 1000, 2000 మీటర్ల వరకు లోపలికి తవ్వవలసి ఉంటుంది. 2000 మీటర్లు. మరి కోస్తాంధ్రలో చూసుకుంటే అంత అవసరం లేదు. జస్ట్ ఒక 30, 40 మీటర్లకే వాటర్ వచ్చేస్తుంది. అంటే వాటర్ టేబుల్ అక్కడ పైకుంది. హైదరాబాద్‌లో చాలా డీప్‌గా ఎళ్ళిపోయింది. వాటర్ టేబుల్ చాలా కిందకెళ్ళిపోయింది. ఎందుకంటే ఇక్కడ యూసేజ్ ఎక్కువ. జనాభా ఎక్కువ. క్రౌడ్ ఎక్కువ గదా! కాబట్టి ఎవరింటికి వాళ్ళు బోరేసుకుంటారు. కానీ ప్రతి ఒక్కరు ఈ పెర్కులేషన్ ట్యాంక్స్ అంటారు గదా, ఇంకుడు గుంతలు. పిట్ హోల్స్ అంటారు. పెర్కులేషన్ ట్యాంక్స్. వీటిని ఆహ్, తవ్వుకొని తన ఇంటి పైన ఉండే వర్ కురిసే వర్షాన్ని కిందికి గనుక తీయగలిగితే మనకు ఇది చాలా బావుంటుంది. అంటే వాటర్ లెవెల్ కొద్దిగా పెంచుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. Grasses are planted grasses are planted on the hill slopes from the where a stream starts to store the water for longer time. మరి గ్రాస్ గడ్డి ఎక్కడైతే ఈ స్లోప్ లో గడ్డి అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ వర్షం పడ్డప్పుడు ఏమైతుందంటే ఇలా చాలా వేగంగా వెళ్ళిపోతుంది. మరి వెళ్ళిపోతున్నప్పుడు ఇక్కడ ఏమైతుందంటే ఎరోషన్, సాయిల్ ఎరోషన్ కి గురి అవుతుంది. మరి ఈ ఎరోషన్ కాకుండా ఉండాలంటే ఇక్కడ మనం కొద్దిగా గడ్డి, మొక్కలు, చెట్లు అవి కనుక పెడితే దాన్ని వాటర్‌ని తక్కువ వేగంతో వెళ్ళి ఎక్కువగా స్టోర్ అయ్యేదానికి అవకాశం ఉంటుంది. నెక్స్ట్
in our state we are overusing the groundwater, either Andhra Pradesh or Telangana. We are overusing the groundwater. వ్యవసాయానికి మనం బోర్ పైన ఆధారపడుతున్నాము. అలాగే మన డొమెస్టిక్ యూసేజ్ కూడా మనం ఏం చేస్తున్నామంటే ఓవర్ వీఆర్ డిపెండింగ్ ఆన్ ద గ్రౌండ్ వాటర్. ఇష్టం ఉన్నట్టు బోర్ వేసి ఎంత కావాలంటే అంత లోపలికి వేసి తవ్వుకుంటున్నాం. మరి అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. వీఆర్ ఓవర్ యూజింగ్ గ్రౌండ్ వాటర్. వెజిటేషన్ లైక్ ట్రీస్ అండ్ గ్రాసెస్ అండ్ బండ్స్ ఆర్ యూజ్డ్ టు ఎన్హాన్స్ గ్రౌండ్ వాటర్. బండ్స్ అంటే ట్యాంక్ బండ్ గురించి నిన్న చెప్పుకున్నాం కదా. మరి ట్రీస్, గ్రాస్, గడ్డి మరియు చెట్లు, ఈ మొక్కలు, పొదలు ఇవన్నీ ఏం చేస్తాయంటే గ్రౌండ్ వాటర్ ని ఎన్హాన్స్ చేస్తాయి. ఈ కట్టలు అంటాం కదా, బండ్స్, కట్టలు, ఇవి ఏం చేస్తాయంటే అక్కడక్కడ మనం చెక్ డ్యామ్స్ అని చెప్పి కడతా ఉన్నారు ఈ మధ్య. మరి అవి ఎందుకు అంటే ఈ గ్రౌండ్ వాటర్ ని ఎక్కువగా స్టోరేజ్ చేసుకోవడానికి, గ్రౌండ్ వాటర్ ని ఎన్హాన్స్ చేసుకోవడానికి, అది అక్యుములేట్ చేసుకుంటుంది సాయిల్ అలా. మరి ట్రీస్, గ్రాస్, బండ్స్ ఇవన్నీ ఏం చేస్తాయంటే గ్రౌండ్ వాటర్ ని ఎన్హాన్స్ చేస్తాయి. అండర్ వాటర్ షెడ్ డెవలప్మెంట్ ప్రాజెక్ట్, ట్రీస్ అండ్ గ్రాసెస్ ఆర్ ప్లాంటెడ్ ఆన్ హిల్ స్లోప్స్. ఇప్పటిదాకా చెప్పుకున్నాం కదా, ఇలా హిల్ స్లోప్ ఉంటుంది కదా, ఇక్కడ చెట్లు మరి గడ్డి పెట్టడం జరిగింది. ఏ దాంట్లో? వాటర్ షెడ్ డెవలప్మెంట్ ప్రాజెక్ట్. మరి ఈ దీని కింద అంటే మన క్వశ్చన్ ఏ విధంగా వస్తుందంటే ట్రీస్ అండ్ గ్రాసెస్ ఆర్ ప్లాంటెడ్ ఆన్ ద హిల్ టాప్స్ అండర్ విచ్ ప్రాజెక్ట్ అంటాడు. అంటే వాటర్ షెడ్ డెవలప్మెంట్ ప్రాజెక్ట్ అనేది మనకు తెలిసి ఉండాలి. స్మాల్ చెక్ డ్యామ్స్ ఆర్ ఆల్సో బిల్ట్ అక్రాస్ స్ట్రీమ్స్ టు స్టోర్ వాటర్. మరి ఇలా నది వెళ్తూ ఉంటే అక్కడక్కడ ఇలా మధ్యలో కట్టలు అంటే చెక్ డ్యామ్స్ ఇట్లా కట్టుకుంటే ఏం చేస్తామంటే దీన్ని కొద్దిగా ఎక్కడక్కడ వాటర్ ఇక్కడ స్టోర్ అవుతూ ఉంటుంది. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ ఇలా స్టోర్ చేసుకుంటుంటే ఏమవుతుందంటే మనకి ఇది కిందికి అక్వైర్ అవుతుంది, కిందికి తీసుకొని గ్రౌండ్ వాటర్ పెరగడానికి అవకాశం ఉంటుంది. మరి ఈ చెక్ డ్యామ్స్ దీనికోసమని యూజ్ చేస్తారు. గ్రౌండ్ వాటర్ ఆర్ యూజువల్లీ మిక్స్డ్ విత్ మెనీ మినరల్స్. గ్రౌండ్ వాటర్ లో మనకు చాలా రకాలైన మినరల్స్ ఉంటాయి. మరి ఆ మినరల్స్ అన్ని కూడా దీంట్లో వాటర్ లో కలిసి ఉంటాయి. అందుకే వాటర్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ ఎ మినరల్. వాటర్ ఆల్సో ఏ మినరల్. నీళ్లు కూడా మనకు ఖనిజమే. మీరు బాగా జ్ఞాపకం పెట్టుకోవాలి, నీరు కూడా ఖనిజమే. వాటర్ ఇట్ సెల్ఫ్ యాజ్ అ మినరల్ అండ్ ఇట్ హ్యావ్ సమ్ మిక్స్డ్ ఆఫ్ మెనీ మినరల్స్. అట్లా మరి దీంట్లో చాలా రకాల మినరల్స్ కలిసి ఉంటాయి. ఇది ఒక మినరలే, వాటర్ కూడా. డిపెండింగ్ upon the minerals which mix with the water, the taste and nature of water changes. దీంట్లో వాటర్ లో కలిసేటువంటి ఏవైతే మినరల్స్ ఒక్కోసారి ఎక్కువ తక్కువలు ఉంటాయి. అది ఆ వాటర్ యొక్క నేచురల్ గా ఉండేటువంటి టేస్ట్ ను చేంజ్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు నదిలో ఉండే నీళ్లు తీయగా ఉంటాయి, సముద్రంలో ఉండే నీళ్లు ఉప్పగా ఉంటాయి. మరి మనం తాగే నీళ్లు నార్మల్ గా ఉంటాయి, అవే మనం డొమెస్టిక్ యూసేజ్ చేస్తున్నవి చాలా ఉప్పగా ఉంటాయి. ఎందుకంటే దాని లోపల ఉండే మినరల్స్ ఇంబ్యాలెన్స్ అయిపోయాయి. ఇంబ్యాలెన్స్ కావడం వల్ల ఏమైతుందంటే వాటర్ యొక్క నేచురల్ టేస్ట్ ఏదైతే ఉంటుందో అది పోతుంది, అది డిస్టర్బ్ అవుతుంది. మరి వాటర్ ఈజ్ పొల్యూటెడ్ డ్యూ టు ద ఎక్సెసివ్ యూజ్ ఆఫ్ ఫర్టిలైజర్ అండ్ పెస్టిసైడ్స్. మీరు గమనించాలి, వాటర్ ఎందుకు పొల్యూట్ అయిపోతుంది అంటే మీరు ఎక్కడనో పంట చేనులో ఫర్టిలైజర్, పెస్టిసైడ్స్ వేస్తే అది వాటర్ మీద ఏ విధంగా అవుతుంది అంటే మీరు యూజ్ చేసినటువంటి ఫర్టిలైజర్, పెస్టిసైడ్స్ లో ఓన్లీ బిలో 10% మాత్రమే మొక్కలు తీసుకుంటావి, మిగతాది మొత్తం సాయిల్లో ఉండిపోతుంది. మరి ఈ సాయిల్లో ఉండిపోయినటువంటిది
వర్షం పడ్డప్పుడు ఏమైతుందంటే ఇది ఆ వాటర్‌లో కలిసి భూమిలోకి ఇంకిపోయి ఆ వాటర్ పొల్యూట్ కావడం అనేది జరుగుతుంది. అంటే పాయింట్ టు పాయింట్‌గా కాకుండా మీకిది అర్థం చేపించడానికి ఇట్లాగా మీకు మ్యాటర్‌ని కొద్దిగా ఎలాబోరేట్ చేసి చెప్పడం జరుగుతుంది. ఓన్లీ మ్యాటర్ టు మ్యాటర్ అంటే చదువుకుంటూ పోతే అయిపోతది. నెక్స్ట్ రీచార్జింగ్ గ్రౌండ్ వాటర్. మరి గ్రౌండ్ వాటర్‌ని రీచార్జ్ జేసుకోవడానికి ఏమేం చేయవచ్చు? గ్రాసెస్ ఆర్ ప్లాంటెడ్ ఆన్ ద హిల్ స్లోప్స్. అంటే ఈ యొక్క హిల్ స్లోప్స్ పైన మనము గ్రాసెస్ ప్లాంట్ చేయాలి. అంటే అక్కడ గడ్డి పెరిగేలా చూడాలి. అలాగే ప్లాంటింగ్ ద ట్రీస్, ప్లాంటింగ్ సాప్లింగ్స్, ఇంక్రీజ్ ద ఏరియా ఆఫ్ అండర్ ఫారెస్ట్ ఏరియాని పెంచడం, పిట్ హోల్స్ కన్‌స్ట్రక్షన్, ఇంకుడు గుంతలు అంటాం గదా! వాటి పిట్ హోల్స్ అంటారు. పెర్క్యులేషన్ ట్యాంక్స్ అంటారు. డెవలప్‌మెంట్ ఆఫ్ వాటర్ షెడ్ ప్రాజెక్ట్స్. వాటర్ షెడ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఇప్పటిదాకా చెప్పుకున్నాం గదా! దాంట్లో మనము ఈ గ్రాస్ గాని, తర్వాత ఈ చెట్లు గాని హిల్ టాప్‌లో పెంచుతుంటాం అది. కన్‌స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ చెక్ డ్యామ్స్ అక్రాస్ ద స్ట్రీమ్స్. అంటే ప్రవాహానికి అడ్డంగా కొన్ని కరకట్టలు అంటారు. చెక్ డ్యామ్స్ అంటారు. వీటిని కడుతూ ఉంటే ఏమైతుందంటే ఆ ఫ్లో సాయిల్ ఎరోషన్ తగ్గిపోతుంది. గ వాటర్ ఆహ్, గ్రౌండ్ వాటర్ పెరుగుతుంది. అలాగే డిక్రీజ్ ద డిగ్గింగ్ ఆఫ్ బోర్‌వెల్స్. ఈ బోర్‌వెల్స్ తవ్వడం అనేది తగ్గించాలి. కానీ ఈ బోర్‌వెల్స్ తగ్గించడం అనేది ఏమైపోయిందంటే వ్యవసాయానికి వాటర్ అంటే ఇరిగేషన్‌కి వాటర్ కంపల్సరీ కాబట్టి వాళ్ళు బోర్ వెల్స్ పైన ఎక్కువగా ఆధారపడుతున్నారు. మరి దీనికి తగ్గించాలి అంటే గవర్నమెంట్ షుడ్ ప్రొవైడ్ ద ఇరిగేషన్ ఫెసిలిటీస్ మోర్. అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ మన గవర్నమెంట్ కొన్ని ఏరియాల్లో మిషన్ కాకతీయ, మిషన్ కాకతీయ తర్వాత ఈ కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ తోటి ఏం చేస్తుంది వాటర్‌ని ఇస్తుంది. అంటే కాలువల ద్వారా కెనాల్స్ ద్వారా వాటర్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది రైతులకి. మరి కెనాల్ ద్వారా ప్రొవైడ్ చేయడంలో మనకేమైపోతుంది అంటే బోరు వేయడం అనేది తగ్గిపోతుంది. అలాగే గ్రౌండ్ వాటర్ అనేది పెరుగుతుంది. నెక్స్ట్ డ్రింకింగ్ ఫ్లోరైడ్ వాటర్ ఆహ్, డ్రింకింగ్ ఫ్లోరైడ్ వాటర్ కాజెస్ విచ్ ఎఫెక్ట్ అవర్ బోన్స్ అండ్ టీత్. మీరు ఈ మధ్య చిన్న పిల్లలకు చూస్తే ఆ బోన్స్ పైన, తర్వాత టీత్ పైన చాలా ఎక్కువగా ఎఫెక్ట్ చూయించి ఆ పళ్ళ పైననేమో మొత్తం యెల్లోయిష్ రావడము, బోన్స్ వంగిపోవడము. నేను దీని ఫోటోస్ రేపు కలెక్ట్ చేసి చూయిస్తాను. ఆల్రెడీ మీకు 8థ్ క్లాస్ బుక్‌లో గూడా ఉన్నాయి. అవి చూడండి. అండ్ it affected fluorosis disease to victim drinking such water is not good for our health. అంటే వాటర్‌లో ఆల్రెడీ మినరల్స్ ఉంటాయని చెప్పుకున్నాం. కానీ ఈ ఫ్లోరైడ్ ఎక్కువ కావడం వల్ల ఏమైపోయిందంటే అవి వాటర్ తాగడానికి పనికి రాకుండా అయినాయి. ఒకవేళ తప్పనిసరి పరిస్థితులలో అటువంటి వాటర్ ఎవరైతే మనం యూజ్ చేస్తామో, తాగుతామో, లోపలికి తీసుకుంటామో అవి మన బోన్స్ పైన మరియు దంతాల పైన మనకు ఎఫెక్ట్ చూపెడుతుంది. నేను వాటి ఫోటోస్ రేపు మీకు కలెక్ట్ చేసి చూపిస్తాను. ఎట్లా ప్రాబ్లమ్ ఉంటుంది. కానీ ఇక్కడ ఈ పిల్లలు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ డిస్ట్రిక్ట్‌ల పిల్లలు అంటే మన దగ్గర చూసుకుంటే నల్గొండ, యాదాద్రి యాదాద్రి భువనగిరి, సూర్యాపేట్ ఈ ఏరియాలో ఫ్లోరైడ్ చాలా ఎక్కువ ఉండి వాళ్ళు చాలా చాలా ఇబ్బందులు పడతా ఉన్నారు. మళ్ళీ ఇంకోటేంది నాగార్జున సాగర్ ఏరియా ఏదైతే ఉంది గదా! ఆ ఏరియాలో. Most of the rocks under the soil in AP consist of granites. మన దగ్గర అంటే ఏపీలో ఈ యొక్క గ్రానైట్స్ ఉన్నాయి. ఎక్కువగా ఉన్నాయి. గ్రానైట్ రాక్స్ ఎక్కువగా ఉన్నాయి. సమ్ రాక్స్ లైక్ గ్రానైట్, కడప లైమ్‌స్టోన్ ఆర్ వెరీ కాంపాక్ట్ అండ్ డు నాట్ హావ్ పోర్స్ ఇన్ దెమ్. అంటే గ్రానైట్ ఏం చేస్తుందంటే తమ లోపల నుంచి నీళ్ళని కిందికి వెళ్ళనివ్వదు. ఎందుకంటే గ్రానైట్ అనేది చాలా గట్టిగా సాలిడ్‌గా ఉన్నటువంటి రాక్ అది. ఒక పెద్ద బండలాగా ఉంటుంది. అది అంత ఈజీగా అంటే అసలు వెళ్ళనివ్వదు. కిందికి వెళ్ళనివ్వదు వాటర్‌ని. కాబట్టి అది
హార్డిల్ లాగా ఉంటుంది. డు నాట్ హ్యావ్ పోర్ ఇన్ దెమ్, అంటే లోపలికి పీల్చిపోదు కదా. మీకు గ్రానైట్ మీద ఒక గ్లాస్ తోటి వాటర్ పోసి చూడండి, కిందికి వెళ్ళవు అవి. కానీ అదే ఈ మొరం రాళ్ళు లేకపోతే ఈ బెందడ్ రాళ్ళు అంటారు కదా, అవి చిన్న చిన్నగా ఉంటాయి కాబట్టి వాటి మీద పోస్తే అవి లోపలికి పీల్చుకుంటాయి. ఇక్కడ చూడండి, వెల్స్ ఆర్ దేర్ఫోర్ డగ్ అప్ టు 16 meters డీప్. అంటే నీళ్ళ కోసం మనం ఏం చేస్తున్నాము, ఎక్కువగా 16 meters కంటే 16 meters వరకు తవ్వుతున్నారు కొన్ని ఏరియాలో. ఇంకా హైదరాబాద్ ఈ ఏరియాలో అయితే ఇప్పటిదాకా చెప్తున్నాం కదా, 2000 feet వరకు కూడా ఇవి తవ్వుతుంటారు. వాటర్ షెడ్ మీన్స్ స్టోర్ ద వాటర్. మరి వాటర్ షెడ్ ప్రాజెక్ట్ లో ఏమేమి ఉంటాయంటే, కన్స్ట్రక్ట్ చెక్ డ్యామ్స్, grasses planted on the hill slopes, already discussed this, constructing pit holes, establishment of green forest. ఇక్కడైతే గ్రీన్ ఫారెస్ట్ మనము అంటే ఫారెస్ట్ ఏరియాను పెంచుతాము, అప్పుడు ఈ యొక్క వాటర్ షెడ్ ప్రాజెక్ట్ అనేది యూస్ఫుల్ గా ఉంటుంది. ఇన్ అవర్ స్టేట్స్ Telangana as well as AP, many mandals in Prakasham, Kadapa and Anantapur, Andhra Pradesh, Nalgonda, Suryapeta, Yadadri in Telangana are excess quantity of certain mineral like sodium, fluoride, chloride, iron, nitrates, etc. మరి మనకు ఇప్పటిదాకా చెప్పుకున్నట్టు ప్రకాశం, కడప, అనంతపురం మొదలైన జిల్లాల్లోని మండలాల్లో ఆంధ్రప్రదేశ్లో, మరి తెలంగాణలోని నల్గొండ, సూర్యాపేట్, యాదాద్రి, భువనగిరి ఈ యొక్క జిల్లాల్లోని మండలాల్లో ఈ యొక్క ఎక్కువగా వాటర్లో ఏముందంటే సోడియం, ఫ్లోరైడ్, క్లోరైడ్, ఐరన్, నైట్రేట్ మొదలైనవి ఉన్నాయి. అలాగే మీకు ఇంకొకటి ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే, ఈ మన ఊరు మిషన్ కాకతీయ యొక్క సింబల్ ఇది. దీంట్లో ఏముంటుంది, ఇది మన కాకతీయ తోరణం సింబల్ ఉంటుంది. మరి దాని ట్యాగ్ లైన్ అంటే మన ఊరు మన చెరువు. ఇది కూడా క్వశ్చన్ అడిగే అవకాశం ఉంటుంది. వాట్ ఈస్ ద ట్యాగ్ లైన్ ఆఫ్ మిషన్ కాకతీయ అంటే మన ఊరు మన చెరువు. మరి దాంట్లో ఉండేటువంటి సింబల్ దేని యొక్క ఫోటో ఉంటుంది అంటే కాకతీయ తోరణం అంటారు, కాకతీయ తోరణం. మరి ఇవి మనకు టెక్స్ట్ బుక్ లో ఉన్నటువంటి ఫోటోస్. ఇక్కడ చూస్తే ఇది గ్రౌండ్. ఈ గ్రౌండ్ లెవెల్ పై నుంచి మనం ఒక వెల్ కట్టుకున్నాం ఇక్కడ. మరి ఇది టాప్ సాయిల్, ఇదంతా ఈ ఏరియా అంతా టాప్ సాయిల్. సాఫ్ట్ పెర్వియస్ రాక్. పెర్వియస్ రాక్ అంటే విచ్ అలో వాటర్ ఇంటూ దెమ్, అంటే దీంట్లో నుంచి నీళ్లను కిందికి వెళ్ళనిస్తుంది. మరి ఇక్కడ చూడండి, ఇంపెర్వియస్ గ్రానైట్ రాక్ ఆర్ షెల్ రాక్. మరి ఇక్కడ వాటర్ ఏమైపోతుందంటే ఇక్కడ కిందికి వెళ్లకుండా ఉంటుంది, అంటే ఈ గ్రానైట్ రాక్ కిందికి అలో చేయదు. కాబట్టి ఏమైపోతుంది, ఇక్కడ చూసుకుంటే ఇగో ఇక్కడనే ఈ ఏరియాలో వాటర్ ఉంది ఇలాగా. అంటే ఈ బోర్లో, ఈ బావిలో మనకు ఇక్కడ ఏరియా వరకు ఉంది, వాటర్ ఉంది. ఇక్కడ స్టోర్ అయింది, దీనికంటే కిందికి పోదు, ఇది ఇక్కడనే ఉంటుంది. కానీ ఇక్కడ నుంచి ఏదైతే టాప్ సాయిల్ నుంచి కురిసిన వర్షం వల్ల ఏదైతే ఉంటుందో అవి వచ్చేసి ఇక్కడ స్టోర్ అయ్యి ఉంటాయి. మరి అలాగే ఇక్కడ ఇంకోటి వెల్ 1, వెల్ 2, 3, 4 అనే 4 వెల్స్ ఉన్నాయి. దీన్ని వాటర్ లెవెల్ అంటారు, వాటర్ లెవెల్ టేబుల్. మరి దీనికి చూసుకుంటే ఇది 0 meter అంటే గ్రౌండ్ లెవెల్, ఎంఎస్ఎల్ మీన్ సీ లెవెల్, గ్రౌండ్ లెవెల్ గ్రౌండ్ లెవెల్ 0. ఇది 5 meters డీప్ ఉంది, ఇది 10 meters డీప్ ఉంది. అంటే మీరు ఒకసారి గమనిస్తే ఎప్పుడైతే వాటర్ ఇప్పుడు 5 meters ఉంటే ఈ 4 వెల్స్ కూడా వాటర్ ఉంది, అంటే ఈ 4 వెల్స్ కూడా మనకి యూజ్బుల్ ఉన్నాయి. కానీ ఎప్పుడైతే వాటర్ 10 meters కు లెవెల్ కు పడిపోయిందో అప్పుడు వెల్ 3 అండ్ వెల్ 2 విల్ డ్రై అప్. ఫస్ట్ విచ్ వన్ విల్ ఫస్ట్ డ్రై అప్?
the third well will first dry up because it is very less deep, అంటే తక్కువ లోతుగా ఉంది కాబట్టి ఇది మనకు ముందుగా డ్రై అయిపోతుంది. దీని తర్వాత 10 మీటర్స్ వచ్చేస్తే 10 మీటర్స్ వరకు వాటర్ లెవెల్ ఎప్పుడైతే పడిపోతుందో అప్పుడు ఈ 2 వెల్స్ అయిపోతాయి. ముందుగా వెల్ 3 ఫస్ట్ అయిపోతుంది, వెల్ సెకండ్, తర్వాత డ్రై అప్ అవుతుంది. దాని తర్వాత డ్రై అప్ అయ్యేది వెల్ 4. దాని తర్వాత అంటే ఇంకా లోపలికి ఇప్పుడు 0, 5, 10 ఇక్కడ 15 అని అనుకుంటే ఇప్పుడు 15 కంటే తక్కువ వెళ్ళిపోతే వెల్ 1 మాత్రమే 15 వరకు ఉంటుంది. సార్. ఓకే. ఓకే సార్. మరి స్టూడెంట్స్, ఇది ఈరోజు ఈ లెసన్ మనము ఇక్కడ దాకా యూజ్ చేసుకోవడం జరిగింది. దీన్ని మీ యొక్క బుక్‌లో గూడా ఉంది. మీరు మీ యొక్క ఇప్పుడు ఏవైతే పాయింట్స్ చేసుకున్నామో వాటిని స్క్రీన్ షాట్ తీసుకొని తర్వాత మీరు చదువుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయండి. మీకు ఇంకేమైనా డౌట్లు ఉంటే కూడా మరి మన కన్సర్న్ టీచర్ వాళ్ళకు మీ యొక్క డౌట్స్ చెప్తే వాళ్ళు మాకు పోస్ట్ చేస్తారు. మేము చెప్పడానికి ఇప్పుడు ఈ దీని గురించి అయితే బిట్స్ అయిపోయింది. ఒకసారి దీన్ని స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి. ఈ బిట్స్ మీరు ఇంటి దగ్గర ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఇది ఒకటి స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి. ఇది ఒకటి స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి. నెక్స్ట్ ఇది కూడా. ఈ స్క్రీన్ షాట్ తీసుకొని ఇంటి దగ్గర ట్రై చేయండి. మీకు ఆన్సర్ వస్తుంది. ఆల్రెడీ ఇప్పుడు దీంట్లో నుంచి తయారు చేసినవి ఇవి. కాబట్టి మీకు దీంట్లో ప్రాక్టీస్ చేయండి. మీరు ఖచ్చితంగా దీంట్లో సక్సెస్ అవుతారు. ఓకే. నో ప్రాబ్లమ్. మరి సార్ ఏమైనా క్వెషన్స్ యూట్యూబ్‌లో లైవ్‌లో ఏమైనా అడిగారా? అక్కడ ఏమైనా పోస్ట్ చేశారా? ఓకే సార్. 1 మినిట్ అన్నారు కాబట్టి మరి కెన్ ఐ స్టాప్ హియర్ సార్? ఓకే సార్. థాంక్ యూ. విల్ యూజ్ మీట్ యూ టుమారో. సార్ రేపు సండే కదా! రేపు ఉండదు కదా క్లాసు? ఉంటుందా? ఓకే. ఓకే సార్. ఓకే సార్. రైట్ సార్. థాంక్ యూ.
Okay, so good evening, everyone. Yes, is it audible, Bharat? Okay, right. Thank you. Good evening, all. Good evening, children, and welcome back to the force. Yesterday we discussed contact force, right? So in different types of forces we discussed yesterday. What is force? And yesterday we discussed the classification of forces. These are two types. The first one is a contact force, and the second one is a field force. Okay, children. Now, yesterday we discussed and different types of contact forces. The first force we discussed yesterday is a muscular force. Okay. Now today we are going to discuss about the force of friction. Okay. So now let us understand with the example. Go through this. Okay. Bharat, can you give a option to share screen sharing? Okay, so children, just observe the screen. Here is the okay. So yesterday, just I'm going to check out the previous knowledge of yesterday. So go through that. Why? Because some of the people, some of the students are not attending the class yesterday. So I hope if you are missed any class, you go through that YouTube video. So why in different WhatsApp groups is so Bharat and all other uh, brothers are sharing that video. So go through that. If you are missing any class, mathematics and mental ability test and biological science and social science and physical science also. If you are missing any class, go through that YouTube video. Then you can easily catch the next day class. So yesterday we discussed contact force. So if you are just I'm give you one example to the contact force. Right? If this object is placed in this place and I'm going to move to this place. Okay. So what could be chances to move this object? One is I have to apply the force in this ball, right? And another is if this ball is made by iron or any other with the help of magnetic force, I'm also applying that. It may be move from this place to another place. So now contact force is nothing but my in this surface, I have to apply force, then only it moves from this place to this place, right? In this place, what we decided is ఇక్కడ ఈ బాల్ ఈ ప్లేస్ నుంచి ఈ ప్లేస్ కి వెళ్ళాలి అని అంటే ఫోర్స్ అప్లై చేయాలి. ఆ ఫోర్స్ వెనకాల మనకు మజిల్స్ పనిచేస్తా ఉన్నాయి అని నిన్న మనం మాట్లాడుకున్నాం. ఓకే. సో ఈ రోజు ఏం చేస్తున్నాం అని అంటే ఇక్కడ నుండి ఈ ప్లేస్ కి అంటే ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకో ప్లేస్ కి మూవ్ కావాలి అని అనుకుంటే ఒక ఆబ్జెక్ట్ కానీ లేకపోతే ఇంకా ఒక మనిషి కానీ లేకపోతే ఇట్లా డిఫరెంట్ పర్సన్స్ కానీ ఒక ప్లేస్ మూవ్ కావాలి అని అంటే మనము సెకండరీ దాన్ని కూడా మనం చూడొచ్చు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఫోర్స్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్. దిస్ ఈస్ ద సెకండ్ కాంటాక్ట్ ఫోర్స్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్, రైట్? సో ఇక్కడ మీకు ఒక వర్డ్ మీరు ఇక్కడ చూస్తా ఉన్నారు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఫ్రిక్షన్, రైట్? వాట్ ఈస్ మీన్ బై ఫ్రిక్షన్? Already just now we discussed force. So how about the friction? What is the friction? Okay, children, now in this case, if you want to understand the word the friction, you have to know that. Go through the example, look at the video. Here is one video. So here, look here, children.
ఓకే, ఇప్పుడు అన్మ్యూట్ ఉన్నదా? ఓ సారీ. ఓకే, ఇప్పుడు వస్తుందా? ఒకసారి యూట్యూబ్ లో ఒక్కసారి కామెంట్స్ ఏమైనా చూస్తారా? సో ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఎస్, హియర్ ఇస్ ద బాల్, రైట్. ఇక్కడ బాల్ ఉంది. ఈ బాల్ పైన నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఇక్కడ నుండి ఇంతకు ముందు మనం డిస్కస్ చేసింది ఒకసారి మాట్లాడుకుందాం. ఇంతవరకు మనకు వాయిస్ రాలేదన్నటువంటి కాన్సెప్ట్ వచ్చింది కాబట్టి ఇక్కడ చూద్దాం ఒకసారి. రైట్, ఇక్కడ నేను ఈ బాల్ పైన ఒకసారి మళ్ళీ అగైన్ బ్యాక్ వెళ్ళేసేసి మళ్ళీ డిస్కస్. రైట్, సో ఇక్కడ నేను ఈ బాల్ ఏదైతే తీసుకున్నానో, రైట్, ఓకే, ఇక్కడ బాల్ తీసుకున్నాను. బాల్ తీసుకున్న తర్వాత దీనిపైన నేను ఫోర్స్ అప్లై చేస్తున్నాను. ఈ ఫోర్స్ ఎంత? దీనికి అపోజిట్ ఫోర్స్ ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ ఉంది. ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నానంటే 10 న్యూటన్స్ ఆఫ్ ఫోర్స్ ఇక్కడ అప్లై చేస్తున్నాను లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి. ఆ తర్వాత ఏమైంది, దీనికి ఆపోజిట్ గా ఇక్కడ ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్. ఓకే చిల్డ్రన్, ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్, రైట్. ఇక్కడ ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ ఎంత ఉంది? ఇప్పుడేమో మనం ఇక్కడ అప్లై చేస్తున్నటువంటి ఫోర్స్ 10 న్యూటన్స్ అయితే, దీనికి ఆపోజిట్ గా పనిచేస్తున్నటువంటి ఫోర్స్ మనం చూసినట్లయితే ఏమవుతుంది? ఇక్కడ నేను ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టేక్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ 5 న్యూటన్స్, రైట్. 5 న్యూటన్స్ అంటే ఇక్కడ నేను అప్లై చేసిన ఫోర్స్ ఎంత ఉంది? 10 న్యూటన్స్. ఇక్కడ దానికి ఆపోజిట్ గా వస్తున్నటువంటి ఫోర్స్ ఎంత ఉంది అంటే ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ ఎంత ఉంది? 5 న్యూటన్స్. ఈ ఏది ఎక్కువ ఉంది? అప్లై చేసిన ఫోర్స్ ఎక్కువ ఉందా, లేకపోతే దానికి ఆపోజిట్ గా ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ ఎక్కువ ఉందా అంటే ఫోర్స్ ఎక్కువ ఉంది. మరి ఈ రెండిట్లలో ఈ ఫోర్స్ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు ఏం కావాలి? ఈ బాల్ అనేది ఎటు మూవ్ అవ్వాలి? బాల్ అనేది ఎటు మూవ్ అవ్వాలి? ఓకే, 100% గా మనకు ఈ టువర్డ్స్ రైట్ సైడ్ మాత్రమే మూవ్ అవ్వాలి. ఓకే, సో ఇక్కడ ఫస్ట్ థింగ్ మనం ఏం కాంటాక్ట్ చేయాలి అని అంటే, ఓకే, ఇక్కడ 5 న్యూటన్స్ తక్కువ ఉంది. ఇక్కడ దీన్ని మనం అబ్జర్వ్ చేసి దీని మీద కొద్దిగా మనం డిస్కస్ చేద్దాం. ఆపోజిట్ గా పనిచేస్తున్నటువంటి ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ తక్కువ ఉంది అంటే ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ తక్కువ ఉంది. ఇది తక్కువ ఉందని ఎప్పుడు చెప్తున్నాము? ఇఫ్ వీఆర్ అప్లైయింగ్ ద ఫోర్స్ ఈజ్ మోర్ దాన్ ద ఆపోజిట్ ఫోర్స్. ఓకే, దీనికంటే ఇక్కడ అప్లై చేసిన ఫోర్స్ ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి ఇది తక్కువ ఉంది అని చెప్తున్నాం. ఓకే, ఎప్పుడు ఎక్కువ తక్కువ అని ఎప్పుడు చేస్తాం? రెండు ఉన్నప్పుడు మనం కంపేర్ చేయము. ఓకే, అప్లై చేసిన ఫోర్స్ ఉంది, ఆపోజిట్ ఫోర్స్ ఉంది కాబట్టి మనం ఇది తక్కువ అని చెప్తాం. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇది తక్కువ ఉంది. ఎప్పుడు తక్కువ ఉంటుంది ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్? దానికి ఈ ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ తక్కువ ఉంది అనగానే యూ హ్యావ్ టు గో దట్ వాట్ ఈస్ ద ఫ్లోర్. ఇక్కడ ఫ్లోర్ ఏముండాలి? ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ తక్కువ ఉన్నప్పుడు ఫ్లోర్ ఏముండాలి? మనకు ఉన్నటువంటి ఫ్లోర్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి? నా ఒక్కసారి చూద్దాం మనం ఒకసారి. ఓకే, మనకున్నటువంటి ఫ్లోర్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి? ఒకటి స్మూత్ సర్ఫేస్, రెండోది కార్పెట్, మూడోది ఏంది మనకి రఫ్ సర్ఫేస్. ఓకే, 3 సర్ఫేసెస్ ఉన్నాయి. 3 సర్ఫేసెస్లలో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వాల్యూ తక్కువ ఉంది కాబట్టి ఏం కావాలి? కంపల్సరీగా ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ తక్కువ ఉంది. దేనికి తక్కువ ఉంటుంది? మనకి స్మూత్ సర్ఫేస్ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఫ్రిక్షన్ తక్కువ ఉంటుంది అని జస్ట్ డిస్కస్, రైట్. సో ఇక్కడ కింద ఉన్నటువంటి ఈ సర్ఫేస్ ని మనం డిసైడ్ చేసినాం. ఏది? స్మూత్ సర్ఫేస్. స్మూత్ సర్ఫేస్ కాబట్టి ఏం కావాలి? 100% గా ఈ బాల్ అనేది ఈ రైట్ సైడ్ మూవ్ కావాలి. ఎందుకు? ఫ్రిక్షన్ తక్కువ ఉంది, అప్లై చేసిన ఫోర్స్ ఎక్కువ ఉంది, ఇక్కడ ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ తక్కువ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ మనకు స్మూత్ సర్ఫేస్ ఉంది, ఈ బాల్ 100% గా రైట్ సైడ్ మూవ్ కావాలి, రైట్. సో ఇది బేస్ చేసుకొని ఇప్పుడు ఐఎమ్ గోయింగ్ త్రూ దట్ వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్, రైట్. సో ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి. సో ఇక్కడ సేమ్ సిమిలర్ మేనర్ నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే, ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాం. ఏంటి? ఇక్కడ ఒక బాల్ తీసుకున్నాను, బాల్ పైన ఇక్కడ ఒక ఫోర్స్ అప్లై చేస్తున్నాను. ఆ ఫోర్స్ ఎంత అంటే మనకు 5 న్యూటన్స్ అని చెప్తున్నాను. ఓకే, ఆ తర్వాత దీనికి ఆపోజిట్ ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ పనిచేస్తుంది. ఆ ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ వాల్యూ ఇస్ 15 న్యూటన్స్ అని అంటున్నాను నేను, రైట్. సో మై క్వశ్చన్ ఈజ్, ఇప్పుడు జస్ట్ మీరు థింక్ చేయండి, వాట్ ఈస్ మై క్వశ్చన్ ఈజ్, ఇక్కడ వాట్ ఈస్ ద ఫ్లోర్? ఈ బాల్ దగ్గర ఉన్నటువంటి ఫ్లోర్ ఏంటి? ఓకే, ఈ ఫ్లోర్ ఏ ఫ్లోర్ అయి ఉంటుంది? జస్ట్ యూ థింక్ అబౌట్ దట్. దీస్ 2 వాల్యూస్ తీసుకున్న తర్వాత నువ్వు గెస్ చేయగలగాలి ఇప్పుడు ఈ బాల్ అనేది ఎటు మూవ్ అవుతుంది టువర్డ్స్. మై క్వశ్చన్ ఈజ్, ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఈజ్ what is the floor is first question, and the ball moves towards right side or left side. ఈ బాల్ అనేది ఇట్లా ఉన్నప్పుడు, ఈ ఫోర్స్ ఇంత ఉన్నప్పుడు, ఈ ఫోర్స్ ఇంత ఉన్నప్పుడు ఈ బాల్ అనేది రైట్ సైడ్ మూవ్ అవుతుందా, లెఫ్ట్ సైడ్ మూవ్ అవుతుందా? ఓకే, ఐఎమ్ గో త్రూ దట్ యూట్యూబ్ చార్ట్. ఇప్పుడు చెప్పండి, ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే కింద ఉన్నటువంటి
ఈ సర్ఫేస్ ఏంటి? ఏ సర్ఫేస్ అని ఉంటుంటది? కెన్ యూ గెస్? డిపెండ్ అపాన్ దిస్ వాల్యూ. ఓకే, ఓకే, ఒకసారి భరత్, కెన్ యూ ప్లీజ్ కన్వే ద మెసేజ్ వాట్ దే ఆర్ టైపింగ్? Bharat, is it visible right now? Hello? Hello? Okay. Okay. Yes, children, can you guess? Okay, so just you think about that. Here is we are applying the 15 newtons of force from right side. Okay, so opposite this force is called a frictional force. So how can you decide the frictional force is the 15 newtons of force if we applied the frictional force? Can you guess the what is the floor of this ball? Where we rolled this ball in the floor? Okay, so can you type on the chart? Either it is more opposite frictional force is more or less. First you have to take it out. If it is more, so then what is the floor? If it is less, then check out what is the floor. Okay, how can you guess it is the more or less? Just you have to compare that applying the force. Yes, yeah. Oh, fine, great, excellent. ఓకే, పిల్లలు 58% పిల్లలందరూ కూడా రైట్ సైడ్ మూవ్ అవుతుందని పెట్టారు. ఓకే, ద నెక్స్ట్ రిమైనింగ్ అంటే మీన్స్ 42%. ఓకే, పిల్లలు ఇక్కడ మనం ఒక్కసారి చూద్దాము. ఇక్కడ సైడు సో ఇక్కడ 5 న్యూటన్స్ బలమే ఉంది. అంటే ఇక్కడ చూడండి, 5 మనం బ్రేక్ చేస్తే ఇక్కడ 5గురికి ఒక వ్యక్తి అనుకుందాం మనం. ఓకే, ఇక్కడ 5గురు ఉన్నారు, ఇక్కడ 15 మంది ఉన్నారు పిల్లలు, ఇక్కడ 15 మంది రైట్ సైడ్ ఉన్నారు, ఎడమ వైపున 5గురు వ్యక్తులు ఉన్నారు. ఇప్పుడు చెప్పండి, బాల్ ఎడమ వైపు పోతుందా లేదా కుడివైపు పోతుందా? రైట్, ఎక్కువ మంది ఎక్కడి వైపు ఉన్నారు? ఎవరి ఫోర్స్ ఎక్కువ ఉంది? ఈ ఫోర్స్ ఎక్కువ ఉందా? ఇక్కడ ఈ ఫోర్స్ ఎక్కువ ఉందా? రైట్, లెఫ్ట్ సైడ్ పోతుందా రైట్ సైడ్ పోతుందా? కెన్ యూ గెస్? ఇప్పుడు చెప్పండి, మీ పర్సంటేజ్ చెప్పండి. ఇప్పుడు మీ మైండ్ సెట్ లో ఇప్పుడు 5 న్యూటన్ అంటే ఏదో అనుకోకండి, ఇక్కడ ఎన్ న్యూటన్ ఇండికేట్స్ దట్ ఫోర్స్ కి కావాల్సినటువంటి ఈ మనం ఏమంటాం యూనిట్స్, ఫోర్స్ యొక్క యూనిట్స్ ని మనం న్యూటన్ అని అంటాం. న్యూటన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఫోర్స్ యొక్క యూనిట్స్. ఇప్పుడు మనం పాలను లీటర్లలో ఎట్లా కొలుస్తామో, ఓకే, 1 కిలో పప్పు కొంటే మనం కిలోగ్రామ్ అని ఎట్లయితే చెప్తామో, అలాగే మనం బలాన్ని మెజర్మెంట్ చేయడానికి న్యూటన్స్ అనేటువంటి వర్డ్ ని మనం యూజ్ చేస్తాం. న్యూటన్ ఈజ్ ద యూనిట్స్ ఆఫ్ ఫోర్స్, దట్స్ ఇట్. ఓకే, ఇప్పుడు చెప్పండి, ఎడం వైపు పోతుందా కుడి వైపు పోతుందా? ఎందుకంటే ఎక్కువ మంది పిల్లలు 58% పిల్లలు మనకి రైట్ సైడ్ పోతుందని చెప్పారు. సో దట్ ఈస్ ద రాంగ్ ఆన్సర్. వై? బికాస్ ఇఫ్ వీఆర్ అప్లయింగ్ మోర్ ఫోర్స్ ఫ్రమ్ రైట్ సైడ్, ఎక్కువ నుంచి ఇక్కడ ప్రెషర్ ఇక్కడ నుంచి ఉంటుంది కాబట్టి ఈ బాల్ ఎటువైపు మూవ్ కావాలి? ఇక్కడ ఉన్న నంబర్లను 2 నంబర్లను చూస్తే ఎటువైపు ఎక్కువ నంబర్ ఉంది? మనకి రైట్ సైడ్ ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి బాల్ ఎటువైపు మూవ్ అవుతుంది? లెఫ్ట్ సైడ్ మూవ్ అవుతుంది. సింపుల్, రైట్. ఎంత డిఫరెన్స్ వస్తుంది అని అంటే, మనం ఇక్కడ సింపుల్ గా మనం క్యాల్కులేషన్ కూడా వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఫోర్స్ అని అంటే 15 లో నుంచి ఇక్కడ 5 ని మైనస్ చేస్తే యూ విల్ గెట్ 10 న్యూటన్స్. ఓకే, రెండు ఆపోజిట్ గా వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు ఏం చేస్తాం? సబ్ట్రాక్షన్ చేస్తాం. ఇదే ఒకవేళ మనం ఇలా తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఓకే, ఇక్కడ సేమ్ ఫోర్సెస్ మనం ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఇక్కడ 5 న్యూటన్స్ పనిచేస్తున్నది, ఇంకొక వ్యక్తి కూడా ఇక్కడే ఉన్నాడు, సేమ్ 15 న్యూటన్స్ వర్క్ చేస్తున్నాడు అనుకో. సో ఇప్పుడు బాల్ ఎటు మూవ్ అవుతుంది? రెండింటి యొక్క డైరెక్షన్ చూసినట్లయితే రెండు కూడా రైట్ సైడ్ ఉన్నాయి కాబట్టి బాల్ 100% రైట్ సైడ్ మూవ్ అవుతుంది. ఇప్పుడు రెండింటి యొక్క డైరెక్షన్ ఏముంది? సేమ్ డైరెక్షన్ లో ఉంది కాబట్టి ఈ న్యూటన్స్ ఏం చేస్తాం? ఫోర్స్ ని 5 న్యూటన్స్ ని అండ్ 15 న్యూటన్స్ ని అడిషన్ చేస్తాం. ఇక్కడ సేమ్ డైరెక్షన్ లో కనుక ఉంటే మనం అడిషన్ చేస్తాం, యూ విల్ గెట్ ద 20 న్యూటన్స్ ఆఫ్ ఫోర్స్. అదే ఇంతకు ముందు మనం ఏం చేసినాం? ఈ రెండు యొక్క డైరెక్షన్ మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఒకటేమో టువర్డ్స్ రైట్ సైడ్ ఉంది, ఇంకోటి వచ్చేసి టువర్డ్స్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో ఉన్నాయి. కాబట్టి ఏం కావాలి? కంపల్సరీగా డైరెక్షన్ అనేది సబ్ట్రాక్షన్ చేయాలి. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద మెయిన్ థీమ్.
అండ్ వన్ మోర్ క్వశ్చన్, ఇక్కడ నేను ఇంకొక క్వశ్చన్ కూడా మిమ్మల్ని అడిగాను నేను, రైట్? ఏంటది? సో ఇక్కడ కింద వాడినటువంటి ఫ్లోర్ ఏ ఫ్లోర్? ఎస్, ఐఎమ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ దట్ ఆన్సర్, రైట్? ఏది ఇక్కడ ఆపోజిట్ గా కనుక నేను ఈ 15 న్యూటన్స్ కనుక నేను ఉన్నట్లయితే ఈ ఫ్లోర్ ఎంత అయి ఉంటుంది? ఓకే, పెట్టండి, ఆన్సర్ పెట్టండి పిల్లలు. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వర్క్ ఎంత, ఇక్కడ నుంచి ఎంత ఫోర్స్ పనిచేస్తున్నది? ఇక్కడ 5 న్యూటన్స్ పనిచేస్తున్నది, ఇక్కడ ఆపోజిట్ గా 15 న్యూటన్స్ పనిచేస్తున్నది. దెన్ కింద ఉన్నటువంటి ఫ్లోర్ ఏంటి? ఓకే, గెస్ చేయండి. ఇక్కడ 15 న్యూటన్స్ ఉంది అని అంటే ఇప్పుడు దీనికి ఓకే, ఆపోజిట్ గా వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు 20 న్యూటన్స్. ఇప్పుడు దీని ఆన్సర్ చెప్పారా, ఇంతకు ముందు ఆన్సర్ చెప్పారా బిఫోర్? ఓకే పిల్లలు, ఇక్కడ ఫ్లోర్ ని ఆన్సర్ కాదు, ఇక్కడ ఫ్లోర్ మనకి స్మూత్ ఫ్లోరా, లేకపోతే కార్పెట్ ఫ్లోరా, లేకపోతే రఫ్ సర్ఫేసా? ఇంతకు ముందు ఇంకొకసారి మీకు క్లారిటీ ఇస్తా చూడండి పిల్లలు. ఓకే రైట్, ఇక్కడ చూడండి వన్ మోర్ టైం. ఓకే, సో బీ కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ దిస్ వర్డ్. చూడండి, ఇక్కడ ఈ బాల్ తీసుకున్నా కదా నేను, ఈ బాల్ పైన నేను అప్లై చేస్తున్నటువంటి ఫోర్స్, ఇక్కడ అప్లై చేస్తున్నటువంటి ఫోర్స్ ఇక్కడ 10 న్యూటన్స్ అనుకుందాం. ఓకే, సో దీనికి ఆపోజిట్ గా ఏం పనిచేస్తున్నది? దీనికి ఆపోజిట్ గా మనకి ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ పనిచేస్తుంది. ఓకే, ఎంత పనిచేస్తున్నది? ఇక్కడ 5 న్యూటన్స్ ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ ఉంది అని అంటుంది. ఓకే, ఇప్పుడు గెస్ చేయాల్సింది ఏంటంటే ఇక్కడ ఈ 5 న్యూటన్స్ అనేది ఎక్కువనా తక్కువనా అని కంపేర్ చేయాలి అని అంటే ఇక్కడ అప్లై చేసిన ఫోర్స్ చూడాలి. ఎంత? ఇది 10 న్యూటన్స్. ఇక్కడ ఎంత ఉంది? 5 న్యూటన్స్. దీంతో కంపేర్ చేస్తే, ఈ 10 న్యూటన్లతో కంపేర్ చేస్తే ఈ 5 న్యూటన్స్ అనేది తక్కువ. సో ఇక్కడ వాట్ వీఆర్ గెటింగ్, దిస్ ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ ఈస్ లెస్ దాన్ ద అప్లైడ్ ఫోర్స్. ఓకే, అప్లై చేసిన ఫోర్స్ కంటే మనకు ఇక్కడ ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ అనేది తక్కువగా ఉంది, ఇజంట్ ఇట్? సో కాబట్టి ఏమైంది, ఇప్పుడు ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ అనేది తక్కువైనప్పుడు ఏం కావాలి? ఇంతకుముందే మనం ఫస్ట్ వీడియోలో చూసినాం కదా, మనము ఏమని చూసినాము? స్మూత్ సర్ఫేస్ మీద బాల్ అనేది ఎక్కువ దూరం ట్రావెల్ చేసింది, స్మూత్ సర్ఫేస్ మీద ఎక్కువ దూరం పోయింది అని అంటే అక్కడ ఏమైంది? ఫ్రిక్షన్ అనేది తక్కువైందని నేను. ఓకే, గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇక్కడ కింద ఉన్నటువంటి సర్ఫేస్ స్మూత్ గా ఉన్నప్పుడు ఈ ఆపోజిట్ గా ఉండేటువంటి ఈ ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ అనేది తక్కువగా ఉంటుంది. ఎదురుగా ఉండేటువంటి ఫోర్స్ తక్కువగా ఉన్నప్పుడు ఈ ఫోర్స్ కింద ఉన్నది సర్ఫేస్ ఏముండాలి? స్మూత్ సర్ఫేస్ అయి ఉండాలి. ఓకే, స్మూత్ సర్ఫేస్. ఒకవేళ కనుక ఇక్కడ ఆపోజిట్ గా ఉన్నటువంటి ఈ ఫోర్స్, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఫోర్స్ ఎక్కువ ఉంది అనుకోండి, దానికంటే ఇక్కడ కంటే 10 న్యూటన్స్ కంటే ఇక్కడ ఎక్కువ ఉంది అనుకోండి, అప్పుడు ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ ఎక్కువది కాబట్టి ఇక్కడ కింద ఉన్నటువంటి సర్ఫేస్ ఏం కావాలి? అది రఫ్ సర్ఫేస్ కావాలి. ఓకే, రఫ్ సర్ఫేస్ కావాలి అంటే మనం ఫస్ట్ ఆ కింద ఉన్నటువంటి సర్ఫేస్ అది రఫ్ ఆ స్మూత్ అని ఎట్లా డిసైడ్ చేస్తాం? దీని మీద నుంచి డిసైడ్ చేస్తాం, ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ నుంచి. అంటే ఫ్రిక్షన్ ఎక్కువ ఉందా తక్కువ ఉందా అని చెప్పి. ఒకవేళ ఫ్రిక్షన్ కనుక ఎక్కువ ఉంది అనుకోండి, ఎక్కువ అంటే ఏంది? ఆ బాల్ ను ఎక్కువగా ఆపేస్తుంది, స్టాప్ చేస్తుంది. ఎక్కువగా ఆపుతుంది అని అంటే కింద ఎట్లాంటి ఫ్లోర్ ఉన్నట్టు? మనకి రఫ్ ఫ్లోర్ ఉన్నట్టు. ఓకే, రఫ్ ఫ్లోర్ ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది? అది బాల్ ఎక్కువ దూరం పోదు, ఆ ఫ్లోర్ మూల ఆగిపోతుంది. కింద బాగా ఇసుక వేసినాం అనుకోండి, రఫ్ ఫ్లోర్ అంటే ఇసుక బాగా వేసినాం, నువ్వు బాల్ ని త్రో చేసినావు, పోతుందా? మూవ్ అవుతుందా? పక్కకి మూవ్ కాదు, స్టాప్ అయిపోతుంది. కారణం ఏంటి? దానికి ఆపోజిట్ గా ఉన్నటువంటి ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ అనేది ఎక్కువ ఉంది అని అర్థం. ఓకే, అదే కింద బాగా స్మూత్ ఫ్లోర్ ఉంది. ఓకే, కింద స్మూత్ ఫ్లోర్ ఉంది అనుకుందాం, అంటే ఏమవుతుందా? నువ్వు అప్లై చేయగానే కొద్ది ఫోర్స్ అప్లై చేసినా కానీ బాల్ అనేది మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఎందుకు? దానికి ఆపోజిట్ గా పనిచేసేటువంటి ఈ ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ అనేది తక్కువ ఉంది, బికాస్ కింద ఉన్నటువంటి ఫ్లోర్ స్మూత్ ఫ్లోర్. ఓకే, ఫ్రిక్షన్ దేని మీద పనిచేస్తుంది అని అంటే కింద ఉన్నటువంటి సర్ఫేస్ మీదనే పనిచేస్తుంది, ఆ సర్ఫేస్ మీదనే డిపెండ్ అవుతుంది. అది స్మూత్ సర్ఫేసా, లేకపోతే కార్పెటా, లేకపోతే రఫ్ సర్ఫేసా అనే దానిపైనే డిపెండ్ అయి పనిచేస్తుంది. ఓకే, క్లియర్ చిల్డ్రన్? రైట్. సో ఇక్కడ మనము మీరు ఒక పని చూడొచ్చు. ఇప్పటిదాకా బాల్ ని ఒకసారి
మళ్ళీ ఒకసారి చూడండి ఇక్కడ బాల్, మళ్ళీ ఒకసారి బ్యాక్ చూద్దాం మనం ఒకసారి. ఇక్కడ చూడండి, ఇప్పుడు రావట్లేదు సార్. ఓహో, అది ఓపెన్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ ప్రాబ్లం వస్తుంది. ఓకే ఓకే ఓకే. సో పిల్లలు ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఈ చూడండి, ఇక్కడ ఈ సర్ఫేస్ ఏదైతే ఉందో, ఇక్కడ మనం తీసుకున్నటువంటి సర్ఫేస్ ఏదైతే ఉందో, ఈ సర్ఫేస్ మీరు రైటింగ్ ప్యాడ్ ఉంటుంది కదా, ఆ రైటింగ్ ప్యాడ్ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే వన్ సైడ్ స్మూత్ గా ఉంటది,
కింది వైపు ఏమైతుంది, మనకు ఆ డాటెడ్ లైన్స్ తో ఉంటుంది కింది వైపు, అది రఫ్ సర్ఫేస్ గా చూస్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో ఇక్కడ ఈ రఫ్ సర్ఫేస్ ని మనము పైన ఏమేమి అబ్జర్వ్ చేద్దాం. ఇక్కడ చూడండి 3 ఆబ్జెక్ట్స్ మనం రోల్ చేస్తాం. ఏంటి ఒకటి, ఇక్కడ ఫస్ట్ టైం ఇది ఇక్కడ వాడుతున్నటువంటి దాన్ని, ఇది ఐస్ క్యూబ్ ఇది. ఓకే రైట్, ఐస్ క్యూబ్. ఇక్కడ దిస్ వన్ ఈస్, ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే ఇది వచ్చేసి 1 రూపీ కాయిన్. ఓకే, ఇక్కడ వచ్చేసి దీని ఎరేజర్ రైట్, 3 తీసుకున్నాం. ఇది వచ్చేసి మనకు ఐస్ క్యూబ్ రైట్. దీన్ని సర్టన్ హైట్ లో ఉంచి కింద నుంచి కొద్ది హైట్ లేపి ఇట్లా పట్టుకొని మూడింటిని విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ యువర్ ఫ్రెండ్, మీ ఫ్రెండ్ ద్వారా హెల్ప్ తీసుకొని మూడింటిని ఒకటేసారి రిలీజ్ చేసినాం అనుకోండి. ఇలా ఈ ఐస్ క్యూబ్ అనేది తొందరగా స్లోపీగా వెళ్ళిపోయింది. ఆ తర్వాత ఇక్కడ కాయిన్ ఇక్కడ దాకా వచ్చి ఆగిపోయింది, ఎరేజర్ ఇక్కడే ఆగిపోయింది. చూడండి, ఈ మూడిట్లో వస్తువులు వేరు వేరు, ఆబ్జెక్ట్స్ ఆర్ డిఫరెంట్, బట్ దీస్ 3 ఆబ్జెక్ట్స్ రోలింగ్ ఆన్ ద సేమ్ సర్ఫేస్. మనము ఈ 3 ఆబ్జెక్ట్స్ ని ఒకటే సర్ఫేస్ మీద మనం రోల్ చేసినాం, స్మూత్ సర్ఫేస్ మీద రోల్ చేసినాం. సో కెన్ యూ గెస్ వై దిస్ ఐస్ క్యూబ్ ఈస్ ట్రావెల్డ్ స్పీడ్లీ? బాగా స్పీడ్ గా ఎందుకు ఇట్లా ట్రావెల్ చేసింది? కెన్ యూ గెస్ ఎందుకు ఐస్ క్యూబ్ అనేది ట్రావెల్ చేసింది? అంటే ఒక్క స్మూత్ సర్ఫేస్ ఉండాల్సింది కింద ఉన్నటువంటి ప్యాడ్ కేనా? ఓకే, వై నాట్ ట్రావెల్డ్ దిస్ ఎరేజర్ అండ్ 1 రూపీ కాయిన్ దాన్ ఐస్ క్యూబ్? ఓకే, పిల్లలు ఒకసారి చాట్ బాక్స్ లో పెట్టండి, వై ఇట్ వాస్ ట్రావెల్డ్ సో స్పీడ్ దాన్ దీస్ 2 ఆబ్జెక్ట్స్. కెన్ యూ గెస్? ఓకే చెప్పండి, అది మూవ్ కావడానికి దీనికి అంటే ఇక్కడ దీనికి ఎదురుగా పనిచేసేటువంటి ఎనర్జీ, దీనికి ఎదురుగా పనిచేసేటువంటి ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ దీనికి ఉందా లేదా ఐస్ క్యూబ్ కి? మరి దీనికి కాయిన్ కి ఉందా లేదా అసలు? మరి ఎరేజర్ కి అపోజిట్ గా వర్క్ చేసే ఎనర్జీ ఎట్లా ఉంది? ఓకే, ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ దీని దగ్గర, ఎరేజర్ దగ్గర ఎట్లా ఉంది? ఫస్ట్ యూట్యూబ్ లో నాకు చార్ట్ చేసి చెప్పండి. ఫస్ట్ మై క్వశ్చన్ ఈస్ వై దిస్ ఐస్ క్యూబ్ ఈస్ ట్రావెల్డ్ స్పీడ్ దాన్ అదర్ 2 ఆబ్జెక్ట్స్? ఎందుకు ఇది ఇంత స్పీడ్ గా మూవ్ అయ్యి ముందుకు వచ్చింది? ఈ రూపాయి కాయిన్ కంటే ఎరేజర్ కంటే ముందుగా తొందరగా ఎందుకు ఇది ట్రావెల్ చేసింది? ఓకే, దీనికి ఆన్సర్ పెట్టండి స్పీడ్ గా తొందరగా పిల్లలు. భరత్, కెన్ యూ హెల్ప్? ఓకే ఫైన్, వాట్ ఈస్ ద బిహైండ్ ద రీజన్ పిల్లలు, కెన్ యూ గెస్? ఎందుకోసం అది స్పీడ్ గా? ఎస్, ఆల్రెడీ మనం పిక్చర్ చూస్తే తెలుస్తుంది మనకి ఐస్ క్యూబ్ ముందుగా వచ్చేసింది అని చెప్పేసి. కానీ కారణం ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద రీజన్ బిహైండ్ ద రీజన్? వాట్ ఈస్ ద రీజన్ వై ఇట్ ఇస్ ఫ్లోస్ దాన్ స్పీడ్ దాన్ అదర్ 2 ఆబ్జెక్ట్స్? ఎందుకోసం ఇది తొందరగా వచ్చింది అని అంటున్నాను. ఓ ఫైన్ ఫైన్, వెరీ గుడ్. ఓకే, మంచి ఆన్సర్ వచ్చింది ఒకటి, ఐస్ క్యూబ్ స్మూత్ లెస్ ఫ్రిక్షన్. ఓకే, ఇక్కడ పిల్లలు మీరు ఎవరైతే ఆ రిప్లై ఇచ్చారో ఎక్సలెంట్, ఫెంటాస్టిక్ రిప్లై. మనం చూస్తున్నటువంటి ఆబ్జెక్ట్, మనం ఎంతసేపు నేను ఈ సర్ఫేస్ స్మూత్ ఉండాలా అని చెప్పేసి చెప్తా ఉన్నాను, కానీ మరి దీని యొక్క సర్ఫేస్ కూడా చూడాలి మనం. ఆబ్జెక్ట్ యొక్క సర్ఫేస్ కూడా స్మూత్ గా ఉంటేనే ఇక్కడ తీసుకున్నటువంటి ఏది కార్డ్బోర్డ్ కానీ లేదంటే ఇది కానీ సర్ఫేస్ స్మూత్ గా ఉంటూనే దీని యొక్క ఆబ్జెక్ట్ యొక్క సర్ఫేస్ కూడా స్మూత్ గా ఉంది. ఇక్కడ మనం 1 రూపీ కాయిన్ యొక్క సర్ఫేస్ చూసినట్లయితే ఏమవుతుంది, మన ఈ ఐస్ క్యూబ్ కంటే కూడా ఇది తక్కువగా ఉంటుంది మనకి. ఇంకా దీంతో మనం కంపేర్ చేస్తే 1 రూపీ కాయిన్ కంటే ఎక్కువ గ్రిప్ మనకు ఎరేజర్ కి, అంటే గ్రిప్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఎక్కువ ఫ్రిక్షన్ అనేది ఎరేజర్ కి ఉంటుంది. ఓకే, సో ఈ మూడింటిని మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే వాట్ వి లెర్న్ ఈజ్ ఎరేజర్ కి ఎక్కువ ఫ్రిక్షన్ ఉంది కాబట్టి ఇది తొందరగా మూవ్ కాలేకపోతుంది, ముందుకు జరగలేకపోతుంది, అక్కడే తొందరగా ఆగిపోయింది. సో ఇక్కడ ఈ ఎరేజర్ నుంచి మనం ఒక బ్రహ్మాండమైన నిజం మనం నేర్చుకోవచ్చు. ఎరేజర్ దేంతో తయారు చేసింది? రబ్బర్ తో. ఓకే, ఇట్ ఈస్ మ్యానుఫ్యాక్చర్డ్ బై రబ్బర్. ఓకే, రబ్బర్ కి ఎట్లాంటి కెపాసిటీ ఉంది అనేది మనం ఇక్కడ ఈ యాక్టివిటీ నేర్చుకున్నాం. ఇది ఫ్రిక్షన్ ఎక్కువ ఉంది అంటే తొందరగా ఆగిపోతుంది, తొందరగా ఇట్ స్టాప్స్ ఎర్లీ, తొందరగా ఆగిపోతుంది. అందుకనే చిల్డ్రన్, డూ యు నో సైకిల్ టైర్ ఈస్ ప్రిపేర్డ్ విత్ రబ్బర్. ఓకే, చెప్పండి ఇప్పుడు రబ్బర్ తోనే ఎందుకు తయారు చేశారో అర్థమైందా? రైట్, కెన్ యూ గెస్ ఇట్? మనం కార్ టైర్లకు కిందనే రబ్బర్ ఎందుకు ఉంది? ఓకే, మన వెహికల్స్ కి బైక్స్ కి కింద రబ్బర్ కాకుండా మరి వేరేది ఏదైనా ఉంటుందా? రబ్బర్ని ఎందుకు పెట్టాల్సి వచ్చింది?
కెన్ యూ గెస్, మీరు స్కూల్ కి తీసుకుపోయేటువంటి షూస్ కి కింద సోల్ ఏమైంది? రబ్బర్ ఏముంది కదా. ఎందుకు ఇలా ఈ రబ్బర్ ని ఎందుకు పెట్టుకుంటున్నారు? ఎస్, మై క్వశ్చన్ ఈజ్ వై దే ఆర్ చూసింగ్ ద రబ్బర్ టు ఆల్ దీస్ ఆబ్జెక్ట్స్. ఇప్పటిదాకా మనం ఏవైతే మాట్లాడుకున్నామో, ఈ సైకిల్ కానీ లేకపోతే కార్ కి కానీ ఇవన్నిటికి కింద ఎందుకు రబ్బర్ ని చూస్ చేసుకున్నారు? కొద్దిగా ఫాస్ట్ గా టైప్ చేయండి, తొందరగా, టైం తక్కువ ఉంది. యా, ఎగ్జాక్ట్లీ, ఫెంటాస్టిక్, రైట్. పిల్లలు ఇప్పుడు ఒక్కసారి ఈ రోజు రాత్రికి మీరు పడుకున్న తర్వాత, ఇఫ్ దే ఆర్ ప్రిపేర్డ్, అంటే ఎక్కువ ఫ్రిక్షన్ ఉంది కాబట్టి ఇలా ఆగిపోయినాయి తొందరగా, రైట్. ఒక్కవేళ ఇట్లాంటి ఫ్రిక్షన్ లేకపోతే, మన కార్ టైర్ కి ఫ్రిక్షన్ లేదనుకోండి, అంటే ఏంటి, దీనికి ఏ ఫ్రిక్షన్ అయితే ఉంటే ఇవన్నీ ఆగిపోయినాయో, అలా మన వేసుకున్నటువంటి షూస్, ఓకే, ఇక్కడ చూడండి, ఈ పర్సన్ ఏం చేస్తున్నారు చూడండి ఇక్కడ. ఓకే, ఏం జరిగింది ఈ వ్యక్తికి? ఏమైంది ఈ పర్సన్? ఏం జరిగింది? పడిపోవడానికి కారణం ఏమై ఉంటది? చెప్పండి, పడిపోవడానికి కారణం ఏమై ఉంటది? చాట్ లో పెట్టండి. ఈ పర్సన్ హ్యాపీగా డాన్స్ చేస్తున్నాడా లేకపోతే పడిపోయిందా? ఎస్, కెన్ యూ రిప్లై ప్లీజ్? సారీ, ఓకే ఓకే ఓకే, విత్ ఫ్రిక్షన్ లేకపోతే స్లైడ్ అవుతున్నాడు. ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి, ఒకవేళ ఫ్రిక్షన్ లేకపోతే ఇక్కడ ఏం జరిగింది? మనకి ఇక్కడ ఫ్రిక్షన్ లేకపోయేసరికి ఏం జరిగింది? ఫ్రిక్షన్ తక్కువ ఉంది కాబట్టి ఐస్ క్యూబ్ మూవ్ అయిపోయింది, ఇక్కడ స్పీడ్ గా మూవ్ అయింది. ఓకే, మన షూస్ కి ఫ్రిక్షన్ లేదనుకోండి, మనం ఇలాగే ఐస్ క్యూబ్ లాగానే మనం మూవ్ అవుతాం స్పీడ్ గా. ఫ్రిక్షన్ తక్కువ ఉంటే. ఫ్రిక్షన్ ఎక్కువ ఏమవుతుంది? ఇలా ఆగిపోతాం. ఫ్రిక్షన్ తక్కువ ఏమవుతుంది? మూవ్ అవుతాం. మన సైకిల్ టైర్లకు కూడా ఇలాగే ఫ్రిక్షన్ లేదనుకోండి, బ్రేక్ వేస్తే అవుతుందా? యా, ఓకే ఓకే, ఎస్ సార్, టైమ్ ఈజ్ ఇట్ నియర్? ఓకే, రైట్. చిల్డ్రన్, మరి మనకు ఆల్రెడీ వీఆర్ క్రాస్డ్ 45 minutes. సారీ, యా, ఇక్కడ నేను చూసుకోలేకపోయినాను. ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ గురించి మాట్లాడుతూనే మనం వెళ్ళిపోయినాము, రైట్. సో దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద సెకండ్ కాంటాక్ట్ ఫోర్స్, ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ అనేది. నిన్న మొత్తం మనం మస్క్యులర్ ఫోర్స్ గురించి మాట్లాడినాము, ఈ రోజు ఫోర్స్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ గురించి మనం మాట్లాడినాం, రైట్. సో ఇది కూడా వన్ ఆఫ్ ద కాంటాక్ట్ ఫోర్స్. మనం ఎదురుగా ఆపోజిట్ గా పనిచేస్తున్నాం, మనం టచ్ చేసి దానికి ఆపోజిట్ గా వర్క్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇది కూడా మనకు కాంటాక్ట్ ఫోర్సే. ఓకే చిల్డ్రన్, సో రైట్, ఒక్కసారి మళ్ళీ ఒకసారి మీ టెక్స్ట్ బుక్ ను రిఫర్ చేయండి, రైట్. రిఫర్ చేస్తే యూ గాట్ ద ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్, వాట్ ఈస్ ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ అనేది ఇంకా మీకు పర్ఫెక్ట్ గా ఐడియా వస్తుంది, రైట్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ ఆల్ పీపుల్ జాయినింగ్ ఇన్ దిస్ యూట్యూబ్ ఛానల్. అందరు జాయిన్ అయ్యి మంచిగా నేర్చుకోవడానికి ముందుకు వస్తున్న పిల్లలందరికీ, ఆశీస్సులందరికీ కూడా. ఓకే, భరత్, థ్యాంక్ యూ. ఓకే ఓకే పిల్లలు, రేపు సండే కదా, మరి రేపు క్లాస్ ఉందా? రేపు సండే హాలిడే కదా పిల్లలకు? ఒకసారి చెప్తున్నారు. ఎస్, పిల్లలు రేపు సండే హాలిడేనే యాక్చువల్ గా. మరి యాక్చువల్ గా ఎవ్రీ సండే మనము టెస్ట్ పెట్టుకుందాం అనుకున్నాము. మరి ఇప్పుడు జస్ట్ 3 days అయింది కదా క్లాసెస్ స్టార్ట్ అయ్యి. ఒకసారి డిసైడ్ చేసుకుని మనకు ఉన్నటువంటి వాట్సాప్ గ్రూప్ లో మీకు మరి ఎగ్జామ్ ఉందా లేదా, లేకపోతే ఎవ్రీ సండే ఈజ్ హాలిడే, దెర్ ఇస్ నో క్లాసెస్, వీఆర్ గోయింగ్ టు రన్ హాలిడే అనేది. కాబట్టి యూ హ్యావ్ టు ఫీల్ ఫ్రీ. యాక్చువల్ గా సండే రోజు అన్ని సబ్జెక్టులకు కామన్ గా టెస్ట్ పెడదాం అనుకున్నాం. మరి ఇంకా అది డిసైడ్ అవుతే కనుక మీరు ఒకసారి వాట్సాప్ గ్రూప్ చెక్ చేయండి, వీ విల్ డిస్కస్ టుగెదర్. అండ్ ఒకవేళ ఉంటే కనుక అన్ని సబ్జెక్టులతో పాటు కాంబినేషన్ లో అంటే మెంటల్ ఎబిలిటీ టెస్ట్, మ్యాథ్స్, ఫిజిక్స్, సోషల్, బయాలజీ అన్ని కాంబినేషన్ లో మీకు టెస్ట్ ఉంటుంది. కాబట్టి జస్ట్ మీరు ఒకసారి వాట్సాప్ లలో చూస్తూ మూవ్ కండి. క్లాసెస్ మాత్రం రేపు ఉండవు, తిరిగి మళ్ళీ మనం మండేనే క్లాసెస్ ఉంటాయి. ఏదైనా సరే
ఉందా లేదా అనేది ఏదానికైనా సరే మనం వాట్సాప్ గ్రూప్ తోటి మనం టచ్ లో ఉంటాం. కాబట్టి ఫీల్ ఫ్రీ టు ఆస్క్ ఎనీ క్వశ్చన్స్ ఇన్ వాట్సాప్ గ్రూప్స్ అండ్ సిమిలర్ ఇన్ యూట్యూబ్ ఛానల్స్. ఓకే, రైట్ బాబాయ్, టేక్ కేర్. భరత్, ఓకే రైట్, కెన్ ఐ
Good evening, children. Ninna class lo manam observing the onion peel cells, observing of cheek cells, who discovered cell, the scientist who researched in the field of invisible world discussed. Today we are going to see the nucleus, importance of nucleus, and the differences between plant and animal cells. Screen sharing ka option ivanడి sir. Make me as co-host. Okay. నిన్న మనము కొన్ని ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చూసినాం అవునా? ఆ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ లో ఆనియన్ పీల్ సెల్స్, చీక్ సెల్స్ చూసినప్పుడు ప్రతి సెల్ లో ఒక స్పాట్ కనిపించింది. వాట్ ఈస్ దట్ స్పాట్ దట్ ఎవ్రీ సెల్ హ్యావ్? ద స్పాట్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ nucleus. Here you can find the nucleus here, and these are the onion peel cells, and these are the cheek cells. Each and every cell you are observing here has the spot, nucleus. How the nucleus will be in a cell? Let us observe one video. These are the animal cells. This is the nucleus. Inside the nucleus, you can find another one small ball-like structure, that is nucleolus. Yesterday, I told you that nucleus is first discovered by Robert Brown in the year 1831. He had no idea about its functions. He found first. Where did he discover the nucleus first? He discovered the nucleus first in the leaves of the orchid. Nucleus is the most important organelle in a cell. That means there are number of organelles present in a cell. Among those organelles, nucleus is the largest one and most important one organelle. So we are calling it as cells control room. Why we are calling it as cells control room? Nucleus controls all other functions of the cell. So that is why we are calling the nucleus as cells control room. This is the nucleus. You can see the parts of the nucleus here. The orange color layer you are observing is nuclear membrane. The threads you are observing, the blue colored threads you are observing is genetic material. That is chromatin. The blue spot inside the nucleus is nucleolus. Nuclear membrane is not covered continuously around the genetic material. You are observing some gaps. These gaps are called nuclear pores. The fluid which is present inside the nucleus is called nucleoplasm. These are the important parts of the nucleus. The orange color membrane is nuclear membrane. Thread-like structures are genetic material, that is chromatin. Blue color thread-like structure, genetic material. And the fluid present inside the nucleus is nucleoplasm. The blue dot which is inside the nucleus is nucleolus. And the gaps present in the nuclear membrane is called nuclear pore. These are the parts of the nucleus. Then what these parts do? Let us observe. Functions of the nucleus. First one, this is one of the most important organelles of a cell. It is largest and most distinct of all cell organelles. Cell has so many organelles, I told you already. Nucleus is the one of the organelle which is present in a cell, so it is the biggest one. In animal cells, nucleus lies in the center of the cell, whereas in plant cells, nucleus may be on the periphery of the cell.
If you observe the peel cells and cheek cells, here nucleus is periphery. ఏదో ఒక పక్కకి మాత్రం ఉంటుందన్నమాట కణంలో. If you observe the animal cell, these are the cheek cells of the human beings. This is animal cell. Here you can see in the center of the cell. So that is why here saying as in animal cells, nucleus lies in the center of the cell. In plants, it lies in the periphery of the cell. The nucleus, what does nucleus do in a cell? Nucleus regulates and controls all the functions of the cell. ఒక కణం ఏవేవైతే పనులు నిర్వహిస్తుందో వాటన్నిటిని ఇదే కంట్రోల్ చేస్తుందన్నమాట. సో ఇట్ ఈస్ కంట్రోల్స్ ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ ది సెల్. న్యూక్లియస్ ప్లే ఏ రోల్ ఇన్ ఇన్హెరిటెన్స్. వాట్ ఈస్ దిస్ ఇన్హెరిటెన్స్? ఇన్హెరిటెన్స్ మీన్స్ ట్రాన్స్మిటింగ్ ద features or characters from parents to the younger generations. That means younger generations means we have some characters like our skin color, like our eyes shape, our hair type. Some people have soft hair and some people have curly hair. Where we how can we get those characteristics? We are getting those characteristics from our parents. Our parents got those characteristics from their parents. So that is inheritance. Inheritance means characteristics or features are transferring from one generation to other generations. ఒక తరం నుంచి లక్షణాలు తర్వాత తరానికి, మన పేరెంట్స్ నుంచి మనకు వాళ్ళకి ఉంగరాల జుట్టు ఉందనుకోండి, మనకు కూడా అది వచ్చేస్తుంది. కొంతమందికి రావచ్చు, రాకపోవచ్చు. బట్ మన లోపల అది సప్రెస్ అయి ఉండొచ్చు. నెక్స్ట్ మనకు వచ్చే తరంలో అది మళ్ళీ ఎక్స్ప్రెస్ అవ్వచ్చు. అట్లా అనమాట. కొంతమంది పర్సన్స్ ని చూడగానే ఓ సో అండ్ సో నువ్వు యు ఆర్ ద పర్సన్ ఆఫ్ సోమయ్య, సన్ ఆఫ్ సోమయ్య అని చెప్పేసి అంటుంటారు. అంటే ఎందుకు అలా చెప్పారు మనం చూడగానే అంటే మనలో అతని లక్షణాలు కనిపించినాయి కాబట్టి. అంటే మనలో మన పేరెంట్స్ లక్షణాలు కొన్ని బయటకి ఎక్స్ప్రెస్ అవుతాయి. దట్ ఈస్ ఇన్హెరిటెన్స్. ఇక్కడ ఇన్హెరిటెన్స్ ని ఒక తరం నుంచి ఇంకో తరానికి తీసుకెళ్లడంలో మెయిన్ రోల్ ప్లే చేసేది న్యూక్లియస్. మరి ఈ న్యూక్లియస్ ఎక్కడ ఉంటుందని చెప్పాను? ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సెల్ ఆఫ్ అవర్ బాడీ. అంటే మన బాడీలో ఉన్న ప్రతి సెల్లో కూడా న్యూక్లియస్ ఉంటుంది. మనం చేసే ప్రతి పని, మన యొక్క లక్షణాలని డిసైడ్ చేసేది ఇన్హెరిటెన్స్ అన్నమాట. మనం ఇట్లానే ఎందుకున్నాం, మన వాయిస్ ఇలానే ఎందుకుంది, మనం ఇట్లా ఎందుకు మాట్లాడుతున్నాం అంటే దట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ ది న్యూక్లియస్ ఇన్హెరిటెన్స్. మన న్యూక్లియస్ లో ఉన్న జెనెటిక్ మెటీరియల్ వల్ల అన్నమాట. ఓకే, ఇట్ కంటైన్స్ థ్రెడ్ లైక్ స్ట్రక్చర్స్ కాల్డ్ క్రోమోజోమ్స్. మరి న్యూక్లియస్ లోపల ఏముంటుంది? ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు, వైలెట్ కలర్ పోగులు కనిపిస్తున్నాయి కదా, ఇక్కడ దారాలు. ఈ దారాలని మనం ఏమంటామంటే క్రోమాటిన్ అంటాము, క్రోమోజోమ్స్ అంటాము. ఈ క్రోమోజోమ్స్ అనేవి దీని పైన ఏముంటాయంటే జీన్స్ ఉంటాయి, జన్యువులు ఉంటాయి. జీన్స్ అంటే మన వేసుకునే జీన్స్ కాదు. ఈ జీన్స్ అనేవి దీస్ ఆర్ ద వెరీ ఇంపార్టెంట్ వన్స్. జీన్స్ అనేవి ఏంటంటే జీన్స్ ఆర్ ద యూనిట్స్ ఆఫ్ ఇన్హెరిటెన్స్ ఇన్ లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్. జీన్స్ అనేవి మన లక్షణాలని మన ముందు తరానికి అందిస్తాయి. అంటే పేరెంట్ నుంచి ఆఫ్ స్ప్రింగ్ మీన్స్ దేర్ బేబీ. ఆ బేబీకి మన ఈ లక్షణాలను అందించడానికి కారణం జీన్స్ అన్నమాట. ఓకే, దీస్ జీన్స్ ఆర్ ప్రెసెంట్ ఆన్ ది క్రోమోజోమ్స్ లొకేటెడ్ ఇన్సైడ్ ద న్యూక్లియస్ సెల్ లోపల న్యూక్లియస్ ఉంటుంది. న్యూక్లియస్ లోపల క్రోమోజోమ్స్ ఉంటాయి. క్రోమోజోమ్స్ లో జీన్స్ ఉంటాయి. ఈ జీన్సే మన లక్షణాన్ని ముందు తరాలకి తీసుకెళ్తూ ఉంటాయి అన్నమాట. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? ఎక్సెప్ట్ ఫ్యూ, ఆల్మోస్ట్ ఆల్ యూకారియోటిక్ సెల్స్ హ్యావ్ ఏ న్యూక్లియస్. దిస్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వన్. ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్ అడిగే ఏరియా ఇదే అనమాట. మరి అన్ని యూకారియోటిక్ సెల్స్ అంటే ఆల్ యూకారియోటిక్ సెల్స్ మీన్స్ ద సెల్స్ విచ్ హ్యావ్ అ పర్టికులర్ న్యూక్లియర్ మెంబ్రెయిన్ అరౌండ్ ద జెనెటిక్ మెటీరియల్ చుట్టూ ఒక మెంబ్రెయిన్. నేను ఇంతకుముందు చూపించాను, ఆరెంజ్ కలర్ లేయర్ కనిపిస్తుంది కదా మీకు. అట్లా ఆరెంజ్ కలర్ లేయర్ జెనెటిక్ మెటీరియల్ చుట్టూ ఉండి జెనెటిక్ మెటీరియల్ ని ప్రొటెక్ట్ చేస్తూ ఉంటే అలాంటి సెల్స్ ఉంటే వాటిని మనం యూకారియోటిక్ సెల్స్ అంటాం. అంటే కొన్ని సెల్స్ లో జెనెటిక్ మెటీరియల్ ని చుట్టూ ఏముండదు, కణం లోపల అది ఇట్లా తేలి ఆడుతూ ఉంటది అన్నమాట. అలాంటి వాటిని మళ్ళీ మనం వేరే ప్రోకారియోటిక్ సెల్స్ అని అంటాం. తర్వాత నెక్స్ట్ స్లైడ్స్ లో వస్తుంది మనకి. మరి యూకారియోటిక్ సెల్స్ అంటే ప్లాంట్ సెల్స్, యానిమల్ సెల్స్. అన్ని ప్లాంట్ సెల్స్, యానిమల్ సెల్స్ లో న్యూక్లియస్ అనేది ఉంటుంది. కానీ రెడ్ బ్లడ్ సెల్స్ ఇన్ mammals and phloem sieve tubes in plants are examples of cells that do not have a nucleus. మరి మన మానవునిలో ఎస్పెషల్లీ ఇన్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్
In mammals లో రక్త కణాలలో రెడ్ బ్లడ్ సెల్స్ లో న్యూక్లియస్ ఉండదు. Why red blood cells do not have nucleus? Red blood cells has to supply oxygen, carbon dioxide. Red blood cells has to transport food material, oxygen. So it needs some space to transport those materials. So it do not have the nucleus in mature cells. At the time of birth, they have the nucleus in it. Later, it disappears. So sieve tube cells in plants and red blood cells in mammals do not have nucleus. Keep in mind, very important. Even these cells do have nucleus in the beginning. I told you at the time of birth of the cells, they have nucleus, but later it appears. It was thrown out of the cell to facilitate the transportation. Red blood cells అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్, crucial, transporting the oxygen, food materials. So hence it does not have other materials inside it. So nucleus is not present in it. Okay. Then what is cytoplasm? This is the cell. This is one cell. The fluid part which is present inside the cell is called cytoplasm. In cytoplasm, we can find different types of organelles, small organ-like structures. We call it as organelles, like ribosomes, cell membrane. Cell membrane covers the cytoplasm. Nucleus is not a part of cytoplasm. Cytoplasm lies in between the nucleus and cell membrane. You can see here, this part is called cytoplasm. Then what is the difference between protoplasm and cytoplasm? Protoplasm means including nucleus, the total part, the living part inside the cell is called protoplasm. That means cytoplasm, nucleus, organelles all comes under protoplasm. Then cytoplasm, in cytoplasm there is no nucleus in it. That means cytoplasm lies in between nucleus and cell membrane. Cell membrane ki nucleus ki మధ్యలో ఉండే ద్రవాన్ని cytoplasm అంటాం. మరి ప్రోటోప్లాజం జీవద్రవ్యం అంటే ఏంటంటే కణంలో ఉన్న మొత్తం పదార్థాన్ని జీవద్రవ్యం అంటాం. జీవద్రవ్యానికి కణద్రవ్యానికి తేడా అన్నమాట. జీవద్రవ్యం అంటే కణం లోపల ఉన్న మొత్తం పదార్థం, అంటే కణం లోపల ఉండే ద్రవము, కేంద్రకము, దాంట్లో ఉండే కణాంగాలన్నీ వచ్చేస్తాయి అందులోకి. మరి కణద్రవ్యం అంటే ఏమొస్తుందంటే కేంద్రకానికి కణత్వచానికి మధ్యలో ఉండే ద్రవం కణద్రవ్యంగా చెప్తాం అన్నమాట మనం. ఓకే, దట్ ఈస్ ద మెయిన్ డిఫరెన్స్. Here you can see the definition. All the living matter in the cells is called protoplasm. It includes cytoplasm, nucleus, and other organelles. That means cytoplasm is a part of protoplasm. Is it clear? Okay. Cytoplasm. What is cytoplasm? Fluid part which lies in between cell membrane and nuclear membrane. I think you can observe this is cell membrane, the outermost layer, and this is nuclear membrane. In between these two, that means this one is the cytoplasm. Okay, right. Nuclear membrane. Nuclear membrane, you can see that this is the nuclear membrane. The membrane that encloses the nucleus and separate it from contents of the cytoplasm is known as the nuclear membrane. It is separating other organelles from the genetic material. It encloses the genetic material. Nuclear membrane. This is very similar to the cell membrane. Almost the entire genetic material of the cells is found in the nucleus. It has the same features of the cell membrane. That means it allows the materials inside it and it throws out the material outside the nucleus. On the basis of the presence and absence of the organelles in nucleus, cells are categorized into two types: prokaryotic cell and eukaryotic cells. Prokaryotic cells means here based on the nuclear membrane, cells are divided into two types. If the genetic material surrounded with the nuclear membrane, those cells are called as eukaryotic cells. అంటే జెనెటిక్ మెటీరియల్, జన్యు పదార్థం చుట్టూ ఒక త్వచం ఉండి ఆ త్వచం లోపల
జెనెటిక్ మెటీరియల్ ఉంటే అది యూకారియోటిక్ సెల్. జెనెటిక్ మెటీరియల్ చుట్టూ ఒక మెంబ్రెయిన్ అనేది లేకుండా జెనెటిక్ మెటీరియల్ కణంలో ఇట్లా తేలియాడుతూ ఉందనుకోండి, అది ప్రోకారియోటిక్ సెల్. ఓకే, మరి ప్రోకారియోటిక్ సెల్ అనేది వేటిలో ఉంటుంది? ప్రోకారియోటిక్ సెల్ అనేది చాలా ప్రిమిటివ్, అంటే చాలా భూమి మీద జీవం ఏర్పడిన సెల్స్ అన్నమాట ఇవి. అంటే చాలా అంత అభివృద్ధి చెందని జీవులలో ఈ కణాలు ఉంటాయి, ప్రోకారియోటిక్ సెల్స్ అని. ప్రో మీన్స్ ప్రిమిటివ్, క్యారియాన్ మీన్స్ న్యూక్లియస్. మరి అత్యంత తక్కువ అభివృద్ధి చెందని న్యూక్లియస్ ని కలిగి ఉన్నవి ప్రోకారియోటిక్ సెల్స్. మీరు ఇక్కడ ఈజీగా చూడొచ్చు, ఇది జెనెటిక్ మెటీరియల్. జెనెటిక్ మెటీరియల్ ని చుట్టి ఎలాంటి కవచం లేదు ఇక్కడ. కానీ ఇక్కడ చూడండి, జెనెటిక్ మెటీరియల్ ఇది బ్లూ కలర్ థ్రెడ్స్ అనేవి జెనెటిక్ మెటీరియల్. దీని చుట్టూ చూడండి ఆరెంజ్ కలర్ మెంబ్రెయిన్ ఉంది. ఇక్కడ మాత్రం చూడండి రెడ్ కలర్ థ్రెడ్స్ జెనెటిక్ మెటీరియల్. దీని చుట్టూ ఏం లేదు. ఇక ఎక్కడ ఉంది ఇది జెనెటిక్ మెటీరియల్? కణ ద్రవ్యం లోపల ఫ్లోట్ అవుతుంది. సో దిస్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ prokaryotic and eukaryotic. If the genetic material is surrounded with the nuclear membrane, that is eukaryotic cell. If the genetic material do not surrounded by any material and it is freely floating in the cytoplasm, that is prokaryotic cell. Okay, we have mentioned earlier that bacterium is a prokaryotic cell. Cyanobacteria, blue-green algae also belong to this category. Cyanobacteria is also called as blue-green algae. Okay, that means these are the examples. Cyanobacteria and bacterium are the examples of prokaryotic cells. Then what about eukaryotic cells? This is eukaryotic cell. This is the genetic material. Genetic material is covered or enclosed by the membrane, enveloped by the membrane. So this is eukaryotic. The cells that have a membrane bound nuclear material are called eukaryotic cells. Examples are plant cells, animal cells. Mana body lo unna prati cell kuda eukaryotic cell. Okay, right. మరి చూద్దామా differences between prokaryotic and eukaryotic cell. Observe this video. This is the animal cell. These are the animal cells. Inside this is the cell membrane. The fluid which you are observing inside the cell is cytoplasm. You are observing the chromosomes or chromatin, network of chromatin. Inside it, DNA present. See, DNA is, I will show you again. Yeah, here we are. Animal cells. Animal cell is covered with the membrane, cell membrane. The fluid which you are observing is cytoplasm inside the cell. These are the genetic material you observed there. Okay, leave it. This is the plant cell and animal cell. These are the two eukaryotic cells. Plant cell, animal cells are the examples of eukaryotic cells. Are you finding any differences here between these two cells? Or they look similar?
we find many differences between these two cells. If you closely observe the cells, this outer one membrane again has another one membrane you can see. This cell has two membranes. This one is one and this is another one. Here this cell have only one membrane. The outermost membrane in the plant cell is called cell wall. This one is cell wall. Outermost membrane is cell wall. Here can you find the cell wall? No. There is no cell wall in animal cells. If you see the membrane, another one membrane that is in below the cell wall in plant cells, plasma membrane or cell membrane. Here you can see the plasma membrane in animal cell. That means both plant and animal cells have plasma membrane, but cell wall only present in plant cell. Here chloroplasts are present, green colored structures are present. Here there are no chloroplasts. See the vacuole size. Vacuole is larger in size. Here the vacuoles are very small in size. These are the vacuoles. You can see here. This is vacuole. And you can find mitochondria here, and here also mitochondria present. Golgi body present here, and here also Golgi body present. Endoplasmic reticulum present here, and here also endoplasmic reticulum present. Nucleus present here, and nucleus here also present. Cytoplasm is also present here and here also. Okay. The exceptions are chloroplast present only in plant cell. Cell wall is only present in plant cell. And the largest vacuole present in plant cell, but animal cells have small vacuoles. And you can see extra feature which animal cell have is centrioles. Centrioles are present in animal cells, but we are not observing it in plant cell. Let us summarize the differences between plant and animal cells. Cell wall present in plant cell. It is composed of cellulose. Animal cell wall is absent. Vacuoles. It has large vacuole taking up to 90% of cell volume and is filled with the watery fluid. Animal cells has usually no vacuole. Only some animal cells have small vacuoles. Chloroplasts are present in plant cell, absent in animal cell. Centrioles are absent in plant cell, but they appear at the time of cell division in plant cells. In animal cells, centrioles are present. These are the differences between plant and animal cell. Let us observe the differences between plant and animal cells with the help of this video. You are observing the animal cell. You are observing so many organelles. These are all organelles, little organs. We are going inside the nucleus. These are the chromosomes, chromatin, network of chromatin. This network of chromatin condenses to chromosomes at the time of cell division. That is nuclear membrane. That means genetic material is covered with nuclear membrane. You are observing the chromosomes now. క్రోమాటిన్ వల అనేది మనకి దగ్గర అయిపోయి సాంద్రీకరణం చెంది క్రోమోజోమ్ గా మారుతుంది అన్నమాట. దిస్ ఈజ్ న్యూక్లియస్. ఇన్సైడ్ ద nucleus, nucleolus is present. Nucleolus is emitting the ribosomes, yellow color ball like structures. These ribosomes coming out of the nucleus and sticking onto the endoplasmic reticulum. This is endoplasmic reticulum. అంతర్జీవ ద్రవ్యజాలం అంటాం తెలుగులో. In the fluid which you are observing, the blue color liquid, that is cytoplasm. In the cytoplasm only these organelles present, except genetic material. Genetic material lies inside the nuclear membrane. Rough endoplasmic reticulum means ribosomes attached to it. Smooth endoplasmic reticulum means it is not attached to ribosome. Ribosomes are not attached to it. Protein synthesis is done by ribosomes.
and these proteins are transported to Golgi apparatus through vesicles. Golgi apparatus stores that proteins and modifies them. See, the modification process is going on inside the Golgi body or Golgi complex. And these products are combined with some other lipids. These proteins are mixed with lipids and carbohydrates. And these are transported to the place where they require. Now you are observing the plant cell and animal cell. See the vacuole, larger in size in plant cell. See, in animal cell, it is very smaller in size. These are the lysosomes. Lysosomes are the suicidal bags of the cell. They engulf the waste material inside the cell and they burst on their own. So we are calling it as suicidal bags. Waste materials are dissolved by lysosomes. These are the mitochondria. In this mitochondria, cellular respiration takes place. Cellular respiration, in cellular respiration, energy is produced. So mitochondria are the energy producer. So we are calling it as powerhouses of the cell. So mitochondria is giving the power to us. This is the cytoskeleton which gives support to the cell, gives a definite shape to the cells. These are the microfilaments which gives support. If we deep go inside the leaf, if we travel inside the leaf, we can see the plant cells like this. This is chloroplast. Because of this chloroplast only, plants preparing their own food, but we can't able to do on our own. Chloroplast only present in plant cell. That one is cell wall and cell membrane. Yeah, you can see the difference between cell wall and cell membrane here. The cell wall present in only in plant cell. In animal cells, cell wall is absent. That means plants have two membranes. Plant cells have two membranes. Yeah. Both the plant and animal cells have two basic parts. Those are cell membrane or plasma membrane. The second one is cytoplasm. Third one is genetic material. These three parts are present in almost all cells. All cells are having these three parts. See the difference between plant and animal cell again here. We can observe two layers around the cell. In plant cell, you can see the only one layer around the animal cell. This is the cytoplasm. Here, this is the cytoplasm. And the round dot is nucleus. Let us learn about cell membrane. What is cell membrane? Every cell is covered by a thin sheet of skin, which is called cell membrane or plasma membrane. This is the cell membrane, white layer around the cell. Cell membrane encloses the living part of the cell called protoplasm. The complete material which is inside the cell is called protoplasm. It protects the cell and also gives shape to the cell. It has a tiny pores, so controls the movement of substances into the cell and
out of the cell. Cell membrane allows the materials which required to cell and sends out of the waste material. Cell membrane allows the waste material which leaves the cell. Cell wall. Cell wall only observed in plant cells. Plant cells have a thick cell wall outside the cell membrane. Cell wall is made up of tough, rough material called cellulose. So because of this tough, rough material, cell wall gives a shape and support to the plant cell. Cell walls also hold the plant cells together and gives plants most of their strength. Plants only stays outside. They are static. They have to face the different varieties of weather conditions like cyclones, winds, different temperatures. They have to face all those environmental situations. So to prevent themselves from those natural obstructions or natural calamities, plants has to be rigid. They have to be very strong. To make the plant strong, plant cell has two membranes around it. Cytoplasm. Cytoplasm is a transparent jelly-like material which fills the cell between nucleus and cell membrane. It is the chemical factory of the cell. Most of the chemical reactions which keep the cell alive takes place here. Cytoplasm of the cell has many structures in it. The various structures present in the cytoplasm of the cell are called organelles. There are tiny organelles, I told, tiny organs present inside the cytoplasm, I told, those are called organelles. Cell organelles are mitochondria, plastids, ribosomes, endoplasmic reticulum, Golgi apparatus, lysosomes, vacuoles. I showed these all organelles in the video. They are important because they carry out very crucial functions in the cell. Here, mitochondria helps in the production of energy to the cell. Mitochondria oxidizes the food material and gives the energy to the cell. Plastids helps in food preparation. Ribosomes helps in protein synthesis. Endoplasmic reticulum helps in materials transportation and storage. Golgi apparatus helps in storage and modification of the proteins. Vacuoles store air, water, food materials to the cells. Each and every organelle performs particular functions. So each and every organelle is very important to the cell. See the multiple choice questions which we discussed up to yet. మరి ఇప్పటి వరకు మనం నేర్చుకున్న కాన్సెప్ట్ లో మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ ఎలా వచ్చే అవకాశం ఉంది మన కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ కి అంటే ఇక్కడ ఒక గ్రూపింగ్ క్వశ్చన్ ఇచ్చారు. ఆన్ వాట్ బేసిస్ బిలో ఆర్గానిజమ్స్ ఆర్ గ్రూప్డ్ హియర్. ఇక్కడ ఆర్గానిజమ్స్ ని రెండు గ్రూప్స్ గా డివైడ్ చేశారు. గ్రూప్ ఏ లో బ్యాక్టీరియా, బ్లూ గ్రీన్ ఆల్గే ఉంది. గ్రూప్ బి లో ప్లాంట్ సెల్, యానిమల్ సెల్ ఉంది. దెన్ ఆన్ విచ్ బేస్, ఆన్ వాట్ క్రైటీరియా, దేన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని మరి రెండు గ్రూప్స్ చేశారని క్వశ్చన్ అడుగుతున్నారు ఇక్కడ. ఫస్ట్ వన్ జెనెటిక్ మెటీరియల్, సెకండ్ వన్ న్యూక్లియర్ మెంబ్రెయిన్, థర్డ్ వన్ న్యూక్లియస్, ఫోర్త్ వన్ సైటోప్లాజం. విచ్ వన్ ఇస్ ద రైట్ వన్? న్యూక్లియర్ మెంబ్రెయిన్. ఓకే, బ్యాక్టీరియా, బ్లూ గ్రీన్ ఆల్గే ఆర్ ద ప్రోకారియేట్స్. ఎందుకంటే బ్యాక్టీరియా, బ్లూ గ్రీన్ ఆల్గేని ప్రోకారియేట్స్ అంటాం, కేంద్రక పూర్వ కణాలు. ఎందుకంటే వాటి జెనెటిక్ మెటీరియల్ చుట్టూ ఒక కవచం అనేది ఉండదు. అదే ప్లాంట్ అండ్ యానిమల్ సెల్ అయితే జెనెటిక్ మెటీరియల్ చుట్టూ ఒక మెంబ్రెయిన్ ఉంటుంది, అదే న్యూక్లియర్ మెంబ్రెయిన్. ఆ న్యూక్లియర్ మెంబ్రెయిన్ ఉన్నవి వాటిని యూకారియేట్స్ అంటాం, లేని వాటిని ప్రోకారియేట్స్ అంటాం. కేంద్రక పూర్వ కణాలు, నిజ కేంద్రక కణాలు. ఓకే, నిజ కేంద్రక కణాలు హైలీ డెవలప్డ్ సెల్స్, ప్లాంట్ అండ్ యానిమల్ సెల్స్ అన్నమాట, యూకారియోటిక్ సెల్స్. సెకండ్ క్వశ్చన్, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈస్ ఇన్కరెక్ట్ అబౌట్ ప్రొకారియోటిక్ సెల్. ప్రొకారియోటిక్ సెల్ కి సంబంధించి సరికానిది ఏంటి ఇందులో? ఆప్షన్ ఏ, membrane bound cell organelles are absent. Nuclear membrane present around the genetic material. Cyanobacteria is a prokaryotic cell. Membraneless ribosomes are present. దీంట్లో ఏది ఇన్కరెక్ట్? ఫస్ట్ వన్, membrane bound cell organelles are absent. ఇందులో membrane bound cell organelles ఉండవు. ప్రొకారియోటిక్ సెల్స్ ఆర్ వెరీ ప్రిమిటివ్, చాలా అంటే అభివృద్ధి చెందని అండర్ డెవలప్డ్ సెల్స్ అన్నమాట ఇవి.
ఇంకా న్యూక్లియర్ మెంబ్రెయిన్ ప్రెసెంట్ అరౌండ్ ద జెనెటిక్ మెటీరియల్ చుట్టూ న్యూక్లియర్ మెంబ్రెయిన్ ఉంటుంది అనే ఆప్షన్ ఇచ్చారు. సెకండ్ వన్. థర్డ్ వన్ ఏంటి, సైనోబాక్టీరియా అనేది ఒక ప్రొకారియోటిక్ సెల్, కేంద్రక పూర్వ కణము సైనోబాక్టీరియా అనేది అంటున్నారు. థర్డ్ వన్, మెంబ్రెయిన్ లెస్ రైబోజోమ్స్ ఆర్ ప్రెసెంట్, రైబోజోమ్ల చుట్టూ కేంద్రకం త్వచం లేని రైబోజోమ్స్ ఉంటాయి అని చెప్పి అంటున్నారు. వీటిలలో ఏది తప్పు? ఏసిడి అన్ని కూడా ప్రొకారియోటిక్ సెల్స్ కి సంబంధించినవి. సెకండ్ ఆప్షన్ ఈజ్ నాట్ రిలేటెడ్ టు ప్రొకారియోటిక్ సెల్, దట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు యూకారియోటిక్. సో ఆప్షన్ ఈస్ బి. ఐడెంటిఫై ద ఇన్కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ అబౌట్ న్యూక్లియస్. కేంద్రకానికి సంబంధించి సరికాని స్టేట్మెంట్ ఏంటి? ఇక్కడ మనకు క్వశ్చన్ లో ఇన్కరెక్ట్ అడిగాడా కరెక్ట్ అడిగాడా, మనం క్వశ్చన్ ని కరెక్ట్ గా అర్థం చేసుకుంటే మనం ఆన్సర్ కరెక్ట్ గా చేయొచ్చు. ఆప్షన్ ఏ, న్యూక్లియస్ రెగ్యులేట్స్ అండ్ కంట్రోల్స్ ఆల్ ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ సెల్. కణంలో ఉండే అన్ని క్రియలను ఇదే కంట్రోల్ చేస్తుంది, అన్ని రకాల పనులని ఇదే నియంత్రిస్తుంది. న్యూక్లియస్ ఈజ్ ఆబ్సెంట్ ఇన్ ద మెచ్యూర్ ఆర్బిసి ఆఫ్ ఆల్ మ్యామల్స్ ఎక్సెప్ట్ క్యామెల్ అండ్ లామా. క్షీరదాలు మ్యామల్స్ అన్నిట్లో, పాలిచ్చి పెంచే జంతువులు అన్నిటిలో కూడా, అన్ని జంతువుల్లో కూడా ఎర్ర రక్త కణాలలో కేంద్రకం ఉండదు. కానీ ఒంటె లామాలో మాత్రం, ఒంటె మరియు లామా జంతువులలో తప్ప మిగతా క్షీరదాలన్నింటి ఎర్ర రక్త కణాలలో కేంద్రకము ఉండదు అంటున్నాడు. సెకండ్ ఆప్షన్. థర్డ్ ఆప్షన్, న్యూక్లియస్ డు నాట్ ప్లే ఏ క్రూషియల్ రోల్ ఇన్ సెల్ డివిజన్. సెల్ డివిజన్ లో న్యూక్లియస్ రోల్ ప్లే చేయదు అంటున్నాడు. రాబర్ట్ బ్రౌన్ ఫస్ట్ ఐడెంటిఫైడ్ ద న్యూక్లియస్. ఇక్కడ ఏంటి కరెక్ట్? న్యూక్లియస్ ఈజ్ ఆబ్సెంట్, అది కరెక్టే. న్యూక్లియస్ రెగ్యులేట్స్ అనేది కరెక్టే. రాబర్ట్ బ్రౌన్ అనేది రాంగ్. రాబర్ట్ బ్రౌన్ అనేది కరెక్టే, ఎందుకంటే రాబర్ట్ బ్రౌనే కదా న్యూక్లియస్ ని చేసింది. ఇక మనకు ఆప్షన్ వచ్చి సి, న్యూక్లియస్ డు నాట్ ప్లే ఏ క్రూషియల్ రోల్ ఇన్ సెల్ డివిజన్. న్యూక్లియస్ అనేది సెల్ డివిజన్ లో మెయిన్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది, అది కరెక్ట్ ఆప్షన్. కానీ రాంగ్ ఇచ్చాడు కాబట్టి మనకి అక్కడ ఆప్షన్ సి. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ సెల్ డు నాట్ హ్యావ్ న్యూక్లియస్ ఇన్ ఇట్. దీంట్లో వేటిల్లో న్యూక్లియస్ ఉండదు? మెచ్యూర్ సీవ్ ట్యూబ్ సెల్స్, డబ్ల్యూబీసీ ఆఫ్ హ్యూమన్, ఆర్బీసీ ఆఫ్ ర్యాబిట్, లీఫ్ సెల్స్ ఆఫ్ జాస్మిన్. వీటిలలో ఏంటి, మెచ్యూర్ సీవ్ ట్యూబ్ సెల్స్ లో న్యూక్లియస్ ఉండదు, మిగతా అన్నిట్లో న్యూక్లియస్ అనేది ఉంటుంది. ఫైండ్ ద ఆడ్ వన్. దీంట్లో డిఫరెంట్ గా ఉన్నది ఏంటి? బ్యాక్టీరియా, సైనోబాక్టీరియా, ప్లాంట్ సెల్, బ్లూ గ్రీన్ ఆల్గే. బ్యాక్టీరియా, సైనోబాక్టీరియా, బ్లూ గ్రీన్ ఆల్గే అనేవి ప్రొకారియోటిక్ సెల్స్, ప్లాంట్ సెల్ అనేది యూకారియోటిక్ సెల్. కాబట్టి దీంట్లో భిన్నమైనది ఏంటి? సి. కాబట్టి ఆప్షన్ సి కరెక్ట్. ఇన్ ఏ లివింగ్ సెల్ జీన్స్ ఆర్ లొకేటెడ్ ఇన్. జీన్స్, జన్యువులు ఎక్కడ ఉంటాయి? సైటోప్లాజంలు ఉంటాయా, సెల్ మెంబ్రెయిన్లు ఉంటాయా, న్యూక్లియస్ ఆ వాక్యూలా? న్యూక్లియస్ ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆప్షన్. ప్లాంట్ సెల్ ఈజ్ మోర్ రిజిడ్ దాన్ యానిమల్ సెల్ బికాస్ ప్లాంట్ సెల్ అనేది జంతు కణం కంటే వృక్ష కణం చాలా దృఢంగా ఉంటది. ఎందుకు? ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ సెల్ మెంబ్రెయిన్, ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ న్యూక్లియస్, ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ ప్లాస్మా మెంబ్రెయిన్, ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ సెల్ వాల్. దేని వల్ల? ఆప్షన్ డి, సెల్ వాల్ వల్లనే మనకి అది దృఢంగా రిజిడ్ గా ఉంటుంది ప్లాంట్ సెల్ అనేది. ఓకే, లాస్ట్ వన్, పార్ట్స్ విచ్ ఆర్ నాట్ ప్రెసెంట్ ఇన్ యానిమల్ సెల్. జంతువులలో ఉండని ఆర్గానెల్స్ ఏంటివి? ఇందులో జంతు కణాలలో ఉండనివి క్లోరోప్లాస్ట్, లార్జ్ సైజ్డ్ వాక్యూల్, సెల్ వాల్, సెల్ మెంబ్రెయిన్. దీంట్లో ఏవేవి ఉండవు? జంతు కణాల్లో, వృక్ష కణాల్లో ఉండి క్లోరోప్లాస్ట్లు ఉండవు, లార్జ్ సైజ్డ్ వాక్యూల్, సెల్ వాల్, ఈ మూడు ఉండవు. ఈ మూడు ఉండని ఆప్షన్ ఎక్కడుంది? 1, 2, 3 సి ఆప్షన్. కాబట్టి ఆప్షన్ సి ఇస్ ద రైట్ వన్. సెల్ మెంబ్రెయిన్ అనేది అన్ని సెల్స్ లో ఉంటుంది. ఓకే పిల్లలు, మరి మరొక అంశంతో రేపు మళ్ళీ కలుద్దాం. అప్పటి వరకు సెలవు.